video is not available. Hi, hello மக்களே. Guys, புதுசா பாக்க நம்ம சேனலை லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க guys. ப்ரோ இருக்காரு. ஆன்லைன்ல ஓகே. வர பாருங்க. இவ்வளவு நேரம் விளையாண்டுருக்காரு. அம்மா கேம் விளையாண்டுருக்காரு. மேஸ் ப்ரோ வாங்க ப்ரோ. ப்ரோ சாப்பிட்டாச்சா? என்ன பண்றீங்க? தெரிஞ்சுக்கோ கரெக்டா இருக்கும். இங்க அங்கேயும் இப்ப மாத்தி விடணும்டா எப்பா. இன்னொரு நமக்கு சிபி இருந்தா நல்லா இருக்கும். ஆனா சிபிஐ எவனும் இல்லை, மொக்க கடை வச்சிருக்காங்க. அவனை சைன் பண்ணிருக்கலாம் போல சான்ட்டு ஓடி. நான் சைன் பண்ணிருக்கேன் சும்மா தான் ப்ரோ இருக்கேன். ஓகே ஓகே ஓகே. வேற கேம் போலான்னு தான் பார்த்தேன். வேற கேமுக்கு எல்லாம் காசு கேட்குறானுங்க. ஆனா இதை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே காசு ப்ரோ. என் நம்பியில இருந்து ஸ்ட்ரீம் பண்ணேன்னு வச்சுக்கோங்க. லேப் வச்சிருக்கான். அதெல்லாம் ஸ்ட்ரீம் பண்ணா நமக்கு காசு இருக்காது. அவன் லேப்டாப்ல செம்மையா இருக்கும் ப்ரோ கேம். நறுக்குன்னு இருக்கும். இது சூப்பரா இருக்கும். நான் யூடியூப் ஏத்தி ஆடினேன். பிஎஸோட லான்ச். மொபைல் ஒரு நாள் ஸ்ட்ரீம் பண்ணு ப்ரோ. நானும் மொபைல். ஆனா மொபைல் எனக்கு சுத்தம் விளையாட தெரியாது. இந்த அளவு கூட நான் அதுல விளையாட மாட்டேன். மொபைல்ல தான். மொபைல் ஆனா மொபைல் இந்தியன் பிளேயர்ஸ் நிறைய கனெக்ட் ஆகிறானுங்க ப்ரோ. இதுல ஃபுல்லா வேற ஒரு பிளேயரா கனெக்ட் ஆகிறாங்க. தோக்கடிக்கன்னா வேற எதனாவது போட்டு ஸ்ட்ரிக்டா போட்டு எதனாவது போட்டாங்க. இல்ல ஃப்ரீ தான். பிஎஸ்லயும் ஃப்ரீ, இல்ல இதுலயும் ஃப்ரீ, லேப்லயும் ஃப்ரீ. மற்ற கேம்ஸ் எல்லாம் ரேட் அதிகம் ப்ரோ. ஒர்க் ரேட்டு எல்லாம் காசு 5000 4000. நம்ம சப்ஸ்கிரிப்ஷன் மாதிரி போட்டுக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நல்லா இருக்கும். நான் ஃபர்ஸ்ட் வாங்கினதே ஃபிஃபா தான் வாங்கினேன். ஃபிஃபா 2024 தான் வாங்கினேன். அதுல வந்து ஆன்லைன் கேம்ஸ் ஆடணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் காசு கட்டி தான் ஆடணும். இப்போ மந்த்லி வந்து 300 ரூபா கட்டணும். அப்போ வந்து ஆன்லைன்ல ஆடிக்கிறோம். அதனால எனக்கு சரி அப்பா காசு கட்டி விளையாடலாம் ஆசை இல்லை. அதை பார்த்துட்டு அதனாலதான் இது அப்படி ஆரம்பிச்சதுதான்.
Oh, he gave that an almighty thump. Well, that was smashed with venom, violence even. All he had to do was hit the target. It's such a shame. மொபைல்ல கூட இல்ல ப்ரோ, என் மொபைல்ல எனக்கு சீரியஸா ஆட தெரியாது. நான் மொபைல்லாம் சொதப்ப சும்மா இப்ப நீங்க போறீங்களா கோப்ளே மாதிரி அந்த மாதிரி வேணா சும்மா நான் பசங்க கூட மட்டும் விளையாண்டுட்டு அப்படியே போயிடலாம், அவ்வளவுதான். மொபைல் எனக்கு சுத்தமா ஆட வராது. விளையாடுனா பொறிச்சு எடுத்துருவானுங்க ப்ரோ. They've got to be quick moving this forward. Crosses it in. Played it again. There's much frustration as to the lack of finish that off. ஆனா அதுல செம்ம கார்டெல்லாம் வச்சிருக்கேன் ப்ரோ. அதுல வந்து ஃபாரஸ்ட் கார்டு, இவன் இருக்கான்ல அவன், அப்புறமேட்டு இன்னும் 2-3 கார்டு நல்ல கார்டு இருக்கும். அதுல எனக்கு நடுவில் எப்படி கொடுத்தானுங்க எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ற மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் வந்துச்சு, ஞாபகம் இருக்கு அவங்களுக்கு. நீங்க அதெல்லாம் எடுத்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். Kunde is the name on everybody's lips. Hardly a surprise when you're making your 500th appearance. Quite something, Jim Beglin. He's a special professional who's done a sterling job to keep himself at the top of his game for so long. His durability and his mental strength have been a constant, and I wish him all the luck today. Messi. Oh, what has happened? என்னடா வார்டி அடிச்சே உள்ள போலே. Once he made the save, it didn't take the keeper long to start barking at his defence. Oh, that's a shooting chance! Same again, same outcome. They're just lacking a cutting edge, Peter, and while that's fairly obvious, the rest of their attacking play is actually quite good. Pedri will not want to lose out here, not against this opponent. Inter Milan are looking to go forward now. Oh, that's a nice ball. Messi. Very nicely done. Oh, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so good. இருக்கு bro. அதான் வச்சிருக்கேன். Well read, and the danger is averted. ஆபீஸ்லாம் ஃப்ரீயா இருக்குனா அதான் நான். ஆனா போட்டு என்ன பொளபொளன்னு வளந்துறாங்க. இதிலே பொளக்குறானுங்க. Now it's Drogba. பவுலா தம்பி பவுலா உட்றாங்க. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Ah, good steal. He just read it. Pedri. அடச்சா ஆமால். No change to the score. 0-0 it remains. Oh, good read. That was well played. Well stopped. How many interceptions have we seen now? Someone's got to up the quality and set an example. Taken back almost at once. Drogba. Serginho. Oh, they can break here. And it's Maradona. Vardy in acres of space out wide. Maradona. And he's there to clear it. அப்போ மொபைல்ல ப்ரோ மொபைல்ல எனக்கு விளையாடவே வராது ப்ரோ. நான் விளையாண்டே திருப்பிட்டு ரொம்ப நாள் ஆச்சு. He's got away. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Decent ball. We're seeing some really good pressure being applied here, Peter, particularly from those guys up front. And it just, I suppose, Jim, denies the others time and space. Well, I would call it blanket suffocation. Every single player is committed to the press, and there's simply no way out. That is good pressure, just hounded him off it. He's played him through. Now it's Mbappe. And the finish! The keeper has reacted superbly there. Mbappe really must be thinking what he has to do to score there. Oh, great defending. That needed doing. Well, he got rid because he was under pressure. Ball's gone out of play.
ஏய் அவன் தான்டா எடுத்தான். Varela. Well seen. Saw that coming. That's great positioning. So good from him. He's found a way past. And that's been intercepted. That was well played. Well stopped. Nicely weighted ball. That's a little off target. Stoichkov. He's had a hit. ஆடா போங்கடா டேய். It's a race for the ball. எல்லாரும் எடுக்கறான். Big chance. They want to be quick to recover this. And that has been clubbed away. And that interception was most necessary. He read that really well. And Messi! A decent effort as the first half draws to a close. எங்கிட்ட போட்டாவனும் அடிக்கறானே. Oh, fascinating half, full of talking points, not least that last very, very late. 6 ஷாட் அடிச்சு ஒரு ஷாட் கூட ஓடும். गाइस பாக்குறவங்க லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. புதுசா பாக்குறீங்க நம்ம சேனலுக்கு அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு a lot of the best action of the half Subscribe coming பண்ணிட்டு at the very end, and I get the feeling the second half may well start in similar fashion, as we'd love to see this momentum maintained. So I'm looking forward to what's to come. No goals at this stage, but certainly not devoid of action. It is 0-0 here at half-time. And the game has already resumed here. Barcelona have been the team that have had the lion's share of possession and chances. Okay, they haven't got much to show for it, but I think it's a case of keep going and eventually you'll get your break. கேமர் ப்ரோ வாங்க 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 வாங்க. நான் ஃபங்க்ஷன்லாம் முடிஞ்சா? Pass is just off target. And for a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. Here's Mbappe. Barcelona have really been terrific at snuffing out the threat. Now for something different. And here's Stoichkov. Well, he certainly wasn't in the mood Mobile to live take any போடலாம். risks. ப்ரோ மொபைல் லைவ் போலான்னு தான் பார்த்தேன். நீங்க யாருமே But வராம Peter, எப்படி just see here how a lot of the attacking players aren't போறது? dropping மொபைல்ல back விளையாட anymore. தெரியாது. And that means just கோப்ளே வந்து நம்ம Yeah, they இது just பண்ணாதான் simply bro நல்லா engage இருந்திருக்கும். the counter attack. Lampard. அதனால தான் யோசிச்சு விட்டேன். His touch நீங்க வருவீங்களா என்னன்னு தெரியல யாருமே. It all looks so promising until unexpected sloppiness அதான் intervened. நான் போடல. நான் போட்டு. Mbappe. And he cuts out the supply. Rudiger getting this one clear. Oh, that is asking for உண்மையா ப்ரோ மொபைல்ல நீங்க வருவீங்கன்னு தெரியும். மத்த யாராவது has a goal. ஃபுட்பால் லீக் எதுக்கு இருக்கு? ஃபுட்பால் லீக் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்காதுல்ல. இல்லையா மொபைல்லையா? சரி ரைட்டா. அட போடுங்க என்னத்தல. It is still anyone's game, 0-0. அவன் We expected better, and so did he. And it's Maradona. ஏய் Caicedo. Lampard. Tchouaméni does well to get it back. Oh, perfectly measured that. Oh, that's such a good run. More of that, please. And Messi! And it's in! அவ்வளவுதான் இந்த And call that போட்டாச்சு. transition with bite. They won it எத்தனை ஷாட் அடிச்சு and bit ஆனா hard. யார் கோல் கீப்பர்னு தெரியல. பாப்போம் கோல் கீப்பர் போயிட்டு நல்லா Barcelona have Kappa, taken kappa. the lead. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. So, Jim, what are you thinking? I think the manager's pondering his options as to whether to stick or twist Peter in view of the time remaining. He might have a tough call to make now. Oh, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. தடுத்துருவாங்க. Stoichkov. That's what has to be done now, no question about it. This is a really front-footed approach. Well, the question now is whether they can sustain it. And that pass is somewhat less than ideal. Inter clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. That's just playing it safe. And நான் மதியானம் பிரியாணி போட்டீங்களா? கொளுத்திருப்பீங்களே.
இந்த மாதிரி பிளேயருக்குலாம் எல்லா ஸ்கில்லும் இருக்கும். மெஸ்ஸி மாதிரி ஒரு 4 கார்டு இருந்தா பா. பழசோரா? பழசோறுனா பழசோறுனா புரியுதே. They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. Sure. And the volley. Big relief. பழசோறுனா Just புரியல needed தல. better contact. Barcelona just served up a reminder of how good they can be on the break. Their method is clear. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. And the score is 1-0. அரா குளிட்ட There's his தூக்கிட்டான். chance to lead the counter. Nunez providing an outlet on that flank. எங்க தம்பி கிராஸ்லாம் போடுறீங்க? சாதானே தம்பி. That pass isn't the best. Oh, now here's an interesting matchup. ஓ இதை வச்சுட்டானா? நான் பார்த்தேன் பாத்தீங்களா, மறந்துட்டேன். He's in plenty of space here. This is what என்ன good பிரவன் chemistry கிராஸ் is போடுறதே all இருக்கான். about. Oh, that's a fine interception. And he's there to get மொபைல் it ப்ரோ away. லைவ் போடுங்க ப்ரோ, பார்த்துக்கலாம். நான் போறேன். நீ ப்ரோ டிஸ்கார்ட் என்னோட டிஸ்கார்ட் இருக்காரு, ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ப்ரோ. எல்லாரும் நீங்க வந்தீங்கன்னா நான் போடுவேன். You can never be short of runners. ஏன்னா அதுல நம்ம கோ பிளே மட்டும் தான் விளையாட முடியும். ஜாலியா ஃபர்ஸ்ட் விளையாடணும், எல்லாரும் கூட விளையாடலாம். நீங்க அது டிஸ்கார்ட்ல ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க முத்துராம் ப்ரோ. Keeper has taken decisive action. And it's Ruben Neves. And he's made sure that's not getting through. I thought it was going to happen then. How many more chances can they realistically expect now? அரக்காய் தூக்குறான். Van Dijk calmly anticipates. அடா நீ Bit of a communication Parakan. breakdown there, it seems. Danger averted for now. லிங்க் இதுல டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கும் பாருங்க. Messi. Kunde gets over and intercepts. And that is that. Barcelona have held on. They have doggedly, sometimes frantically. ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க முத்துராம் ப்ரோ. அதுல கண்டிப்பா நம்ம பேசிட்டு லைவ் வாங்க. பிரெயின் ப்ரோ வாங்க வாங்க வாங்க. கைஸ் பாக்குறவங்க லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ். புதுசா பாருங்க நம்ம சேனலுக்கு அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் தட்டி விட்டு பாருங்க. நேற்று போட்ட ஷார்ட்ஸுக்கு வந்து சரியான காமெடி. 18 வியூ தான். இவர்களே பாக்குறவங்களா லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. புதுசா பாருங்க நம்ம சேனலுக்கு அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் தட்டி விட்டு பாருங்க. போர்ச்சுகீஸ் நல்லா தான் இருக்கு கார்டு. எக்ஸ்ட்ரா ஃபார்மேஷன் பிபிஏ போட்டா பார்த்தீங்களா? எக்ஸ்ட்ரா ஃபார்மேஷன் யூஸ் ஆகும். 3 டிஃபெண்டர் ப்ரோ. டிஃபெண்டரை தாண்டி தான் நம்ம வந்து பால் கொண்டு போயிருக்கோம்.
Well, they say football's only a game, but you should try telling this lot. Without a doubt, it is the week's most eagerly awaited contest. A sporting event which has magnificent scenery as its backdrop. It is tribal, and it has aroused the most primal of instincts in so many of us. And we are glad to have you alongside us for it. Well, there's a real familiarity about these scenes here. The followers of one of the most formidable teams in the history of football, ensuring that, yet again, this will be an occasion for the game's ultimate glitterati. And as you can see, we've already started here. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. There's the shot! He's Yeah. scored! தேவைப்படலாம். Looking at him to produce the Yo, goods, get out of there. and that was very kind of him to oblige so early. Well, we've seen the hunger to win it back and the focus to make it count. A very tasty combination. Barcelona finding themselves unexpectedly behind. Well read, and the danger is averted. Yeah, they were looking for a counter-attack. Serginho. And no, that was never going to make it. Forwards and with intent. 3 ஃபார்வர்டா. Serginho. That's a promising run he's making on the right. And the pass is intercepted. Oh, perfectly measured that. Nuno Mendes. That'll be a throw-in. தேவையில்லாத வேலை பிடிச்சு மாதிரி ஆயிடுச்சு. அட்டாக்ல பயங்கரமா இருக்கு. இங்கிட்டு போனா நம்ம பால் எடுக்க போறோம். Now it's Darwin. Back when it goes. Can he get away here? Real chance! They've got to be quick to recover this. The ball's gone astray. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. It's gone out for a throw-in. It's a poor throw that, picked off with relative ease. Oh, that's well spotted. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Messi, a player so deservedly decorated with praise and glory. Serginho moved on forwards. Pass is just off target. Wilshere. Chouameni. And it's Stoichkov. டேய் ஓடுறா வேகமா. He's fouled him there. Park Ji-sung. Almost half an hour in now. Great ball, and he's in here. Oh, the ball's come loose here. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Messi. Oh, this is a terrific run. பால்ல பாஸ் பண்ணாம Wilshere. Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. Maradona. Vardy. Tries a shot! Oh, he's managed to get it all wrong. Vardy deserves a lot of credit Okay, for his but willingness to remember- make those runs. The passers will always have an option with him. தல போட்டான். Neymar. Mbappe. Julie! Oh, nearly, but nearly is nothing. ஏன் chat disconnect ஆயிடுச்சு?
Vardy really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. Was there ever any doubt? Oh, that's excellent composure, because the keeper put as much pressure on as he could by not committing sooner. Portugal are now luxuriating in a 2-goal lead. Well, now's the time you can afford to be more daring, Peter. It may be tempting to sit on this, but I'd say go and grab a third. Mendes gets it away. Neymar. Serginho. Habrá un minuto de descuento. Messi. That's good play. Ui, And that has put pace to that. chat connect ஆயிடுச்சா? And there's green grass ahead of him. இருங்க ஒரு நிமிஷம். And the first 45 minutes are up. இருங்க bro, chat connect ஆகுது. What have we learned from the first 45 minutes? Well, it's looking pretty straightforward, Peter. They've got themselves into a very good இதுக்குள்ள position. போட்டா- So why dither from here when they can repeat their அந்த first இந்த half மூணாவது success இதுக்கு and அடிச்சு another அமைச்சோம்னா அடிக்க விட strike? மாட்டான். ஆமா ப்ரோ, கோலை போட்டான் ப்ரோ. ஐயோ, 2 கோல் 1 கோல் தான் போட விடணும்னு நினைச்சேன். 2 கோல் இருந்துச்சு. சரி பரவாயில்ல, அடிச்சுப்போம். அவங்க என்ன இப்போ டிவிஷன் 2 ஓடிடலான்ட்டு பார்த்தா ட்ரானா கூட பஞ்சாயத்தாது. ஆனா மைனஸை போட்டா கடுப்பாகும். பாக்குறவங்க லைக் பண்ணி. And that's the start of another 45 minutes. Look, before they might get too carried away with பாருங்க, நான் இப்ப அழுத்தியே போக மாட்டான். they can't afford to slip up and concede another. The next goal becomes crucial. That has Da. been cut short. And that's really well manoeuvred. Stoichkov. Pedri. No way through there. Looking for options for movement. And here's Messi. Looks to go up and over. Serginho. Pedri. Scored a try that time. Have beautifully policed that midfield. The opposition have been handcuffed. Adams. Passing is crisp and sharp. Julian. And the shot! Oh, it's fallen kindly here. Yes! And surely that settles it. Some heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time. Well, they say all goalkeepers are crazy, and after that, maybe there's some truth in it. Portugal find அட்ரா வேகமா அச்சா நிக்கவே மாட்டான். He's going to be disappointed with that. This is promising. Goes in for the header. It's in. Great header, made it look easy. So well played, Peter. Did a great job keeping sight of the ball. Made a classic move and met it perfectly. So, just a consolation, or is there a way back from here? Messi. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Oh my god. Well, now it's a race. Vardy! Really well taken goal. Just one in it now. The game takes அந்த ஒரு கோலா போறது நான் deflection. காவேன் பாருங்க. Perhaps deserves a little bit of அதான் sympathy போட்டான். here, because that's a goalkeeper's nightmare. It's clear that the keeper was unsighted by his defence, and by the time he picked up the flight of that, it was too late. நிதின் ப்ரோ வாங்க. To become a really good game. Well, that's really winded the opposition. You can see their manager screaming on the touchline, telling his team to calm down, but they'll need to do that pretty quickly. It's composure from here. Neymar puts his foot on the gas, and it's Wilshere.
This is good pressing. They're not short on bodies. Pedri. Maradona. Maradona going face to face with his great rival. Now it's Messi. Chance to shoot! Decent enough try. வாங்க மிக்கன் ப்ரோ வாங்க மிக்கன் ப்ரோ Messi. And it's Maradona. இந்த பால் பாக்குறீங்க Closing in on the last quarter of an hour. Julie. Serginho. Serginho. Interesting ball. No luck with that dink over the top. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. கைஸ் பாக்குறவங்க லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ் புதுசா பாக்குறீங்க நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்க ஒரு கோலா போட்டுனா டிரா பண்ணி விடலாம் நீ போட்டுறாங்க தே காட்டி Cambio de jugadores en el Barcelona. El dorsal 18 será And he's managed to sustituido gift it por el back. dorsal 7. Se va a llevar a cabo un cambio de Barcelona jugadores. looking to pass their way through. Maradona. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Mbappe touches it back. Shapes the shot! ப்ரோ சப்ல சூப்பர் சப் வச்சுக்கோங்க யூ சூப்பர் சப்பே நம்மள்ட்ட கிடையாது நம்மள்ட்ட கார்டே கிடையாது ப்ரோ இருக்கிற நான் அப்படியே மாத்தி மாத்தி போட்டு விளையாண்டது அவ்வளவுதான் He's been looking for. Very telling. And it didn't take him long. Just sitting on the bench and waiting moments ago, already he has scored. That's just as the manager would have seen it. An impact sub. We have ourselves a real game here. Well, the big question now is whether they can keep the energy levels up and try and grab a winner. This is intriguing. Next goal critical. It's a very open game and an exciting watch. There are no signs of nerves or caginess from either team. This pitch is go-for-it territory right now. And that could set him on his way. He's had a hit! It's... Oh, in he goes again! அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு நண்பர்களே கம்பேக் கொடுத்தாச்சு செக் பண்ணுங்க ப்ரோ இருக்கும் இல்ல ப்ரோ கார்டு கிடையாது என்ன நான் பாக்குறேன் இருங்க பாக்குறேன் அடுத்த மேட்ச் அவ்வளவுதான் Not the best attempt by the keeper and he's just paid the ultimate price, hasn't he? Barcelona complete their comeback and now they only need to hold out for a few minutes. Well, look, Peter, I feel I've got to stress that there's still time for another, so we can't be too presumptuous yet. They need to play this quicker in transitions like this. That is good alertness. He's found a way through. And the ball's a good... It's one! And that's caused a worry or two. Maradona did give it a fair old crack, and he'll be encouraged to step up again. 4 நிமிஷம் கொடுக்குறேன் 4 நிமிஷத்துல There will be 4 extra minutes. hold very comeback ஆமாம் ப்ரோ அந்த கோல் நறுக்குன்னு போட்டு விட்டு போயிட்டே இருக்க வேண்டியதான் He's not got that quite right. A reprieve, albeit perhaps momentary. And that's that. What a terrific response it was to adversity. What a fantastic game. Bro, division 2 போயாச்சு அவ்வளவுதான் நண்பர்களே. அப்படியே அடிச்சு புடிச்சு டிவிஷன் 2 மொரட்டால் தள்ளிட்டு டிவிஷன் 2 போயாச்சு. எம்எஸ் ப்ரோ பாக்குறேன் எனக்கு. சூப்பர் சப்னா ஆக்சுவலா இருக்குமே ப்ரோ மேலையா காடை கம்மி தான் ப்ரோ ரொம்ப
எவனை பார்த்தாலும் சூப்பர். செக் ஓகே. அட்டாக் பேக். சூப்பர். இந்த இவன் இருக்கான். ஆனா இவன் அட்டாக் ஃபுல் பேக் ஆச்சே. நீங்க பாப்போம். பழைய சோறுனா ஃபில்டரா? இதுல எப்படி ஃபில்டர் பொசிஷன் ஆர்டர் ஆஃப் கான் எப்படி ப்ரோ? இல்ல சூப்பர் சப் வந்து ஸ்கில்ஸ்ல பார்க்க சொல்றீங்களா இல்ல வந்து நமக்கு மேலேயே போட்டிருப்பாங்களே சூப்பர் சப்னு அது மாதிரி பார்க்க சொல்றீங்களா? ஒருத்தன் லெஃப்ட்ல இருக்க ஐகான் ஃபில்டர் பண்ணு. பண்ணியாச்சு. இங்க என்ன ஆர்டர் ஆஃப் சைனிங் ஓவரால் ரேட்டிங் தானே இருக்கு. ஃபில்டர் பண்ணி பாருங்க ப்ரோ. ஸ்கில்ஸ் ஸ்கில்ஸ்ல ஓகே 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 ஸ்கில்ஸ்ல பாக்குறேன். விட்டினியா விட்டினியா முரட்டு காட்டு ப்ரோ. நினைச்ச மாதிரியே விட்டினியா தலைவன் ஃப்ரீஸையும் செஞ்சுட்டான் ப்ரோ. டோரஸ் இருக்கானே. டோரஸ் ஆனால் ஓல்ட் பிளேயர் சூப்பர் சூப்பா. ஆமாம் இருக்கான். சூஸ் பண்ணியா ஸ்கில்ல ப்ரோ. பிளேயர்ஸ் எல்லாம் அப்படியே தானே இருக்கானுங்க. அதனால எதுவும் நான் மாற்றவில்லை. அதுக்கும் டவுன்ல ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு பாருங்க. ஓ இங்க இருக்குதா? ரைட்டு ப்ரோ தான் பார்க்குறேன். ஓ ஹெட்டிங் ரைட் ரைட். ஓகே இவங்க தான் சூப்பர் சப். நக்காட்டா இருக்கான். நக்காட்டா வேணா எடுத்துப்போம் வாங்க. இன்னும் ஃபார்வர்டு யார்? இந்த பிளேயர் நல்ல பிளேயர் ஆகும். ரீப்ளே ஃபார்வர்டு. ஆல்லாண்டு ஆல்லாண்டா ஓகே. அப்ப தூக்கிடுவோமா? ஆடிங் ப்ரோ. ஆலாண்டா ஆலாண்டு நல்ல ஒருத்தன். இவன் ஆனா அட்டாக் ஃபுல் பார்க்கலாம் நமக்கு தேவையில்ல ப்ரோ. டிஎம்எஃப். ஆனா இவன் ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பத்து நல்லா ஆளாண்டுனான். ஆட் ஆலாண்டு. ஓகே ஓகே ப்ரோ. இந்த ஃபார்வர்டு இங்கே ஆனா ஸ்டாட்ஸ்லாம் செம்மையா இருக்கு ப்ரோ. ஏன்னா ப்ரோ எல்லாமே வச்சிருக்கான். ரீப்ளே ஃபார்வர்டு என்ன சொல்றேன். ஹைட் எவ்வளோ? 189. சரி ஆனா ஒரு மேட்ச் எடுத்துருவோம். அடுத்த மேட்ச் ஆகிடுவோம். சத்தியமா நான் பார்த்ததே இல்லை ப்ரோ. சீரியஸ் எவ்வளோ நாள் விளாட்றேன் இதெல்லாம் சூப்பர் சப்பா எப்பனா நமக்கு அந்த இதுலேயே போட்டு வரும்ல அவ்வளோதான் பார்த்து ஆடி இருக்கேன். ஸ்கில்ஸ்லேயே நமக்கு வரும் தெரியுமா? அதுதான் போட்டு ஆடி இருக்கேன். ஒன்லி ஸ்ட்ரைக்கர் சூப்பர் சப். ஓகே ஓகே ப்ரோ.
கட்டிச்சு நீ போன மேட்ச் பறக்க விட்டுருவாங்கன்னு நினைச்சேன். வீடியோ நம்ம பறக்க விட்டாச்சு. 65 மினிட்ஸ்க்கு மேல போடு ப்ரோ, அப்புறம் பாரு ப்ரோ. ஓகே கண்டிப்பா போடுறேன். பஞ்ச் காஃபுக்கு பதிலா தலையணை போடுறேன். பாக்ஸ் டு பாக்ஸ் என்ன கோல்ட் வவுச்சர் கிடையாது. So the wait is over, we can finally get going. Welcome to everybody who has joined us for this unmissable game. Hugely anticipated, hugely hyped. Undoubtedly the place to be at this moment in time. It really is a sight to behold here as Spotify Camp Nou opens its arms to the Barcelona nation. 100,000 plus in unison. Oh, they could be caught out here. Played right into his path. Okay. Nice bit of skill and he's away. It's a goal kick. Kunde gathers from the goal kick. Hey, Messi. Kunde. He steps in, and that's the end of that. Maradona. And who's got the final touch there? Goal kick's been given. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. Oh, Red, nice interception. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. ஏண்டா காலிட்டே நிக்கிறீங்க. Delicately. Pass somewhat off target. Jim, what do you think when you see Beckham? Yappa. Where do I start? Winner, hard worker. Cristiano Ronaldo! Quarter of an hour played. Facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Mohamed Salah. It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. Super ball ra. To set free a runner. Can he put it away? Super ball ra. Open space. இதை மட்டும் போட்டுறா. Barcelona clearly executed that with considerable confidence. It only took seconds to score once the ball was recovered. So we have big chance, must be. He's had a shot. It's in. எனக்கு தெரியும் bro அவன் என்ன பண்ணுவான்னு. கண்டிப்பாக. That looks like a preconceived plan. Win the ball. இதெல்லாம் அடுத்து பண்ண போறேன். Barcelona are doing very nicely, thank you. Well, that's really winded the opposition. You can see their manager screaming on the touchline, telling his team to calm down. But they'll need to do that pretty quickly. It's composure from here. Oh, now here's an interesting matchup. Barcelona have hit a quick-fire double here and are well and truly in the driving seat. Quick succession here. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to the goal. He can run onto that. He's got away. And that has put play to அதெல்லாம் எப்பனாதான் ப்ரோ இருக்காவும் Very nicely done. Good spot that. Are certainly playing with an intense focus in executing their plan here. Division 3 லாம் திருப்பி இதெல்லாம் That interception was most necessary. He read that really well and stopped it. அந்த டைம்ல என்ன வருதோ அதான்.
That looks a cracking ball. திடீர்னு அடிச்சுடுவானுங்க. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. அப்ப வேணாம். Clearly is நம்ப miffed, முடியாது. having made the run. எவ்வளவு கோல் அடிக்க முடியுதோ Don't அடிச்சு dig வச்சுக்கணும் down. அவ்வளோ. சரிங்களா? Mohamed Salah. Well, that's beautifully weighted. ரொனால்டோ பால் He எடுக்கிறாரு. is through. Cristiano Ronaldo! மரணா The புடிச்சு. keeper has reacted superbly there. Really ஏண்டா anticipated. அது that கோல் one. போக வேண்டிய பால்ரா. Milan with their first goal. லுக்காகோ தெரியும்ல, லுக்காகோ First லுக்காகோ game மாதிரி. side, actually. தலைவன். கோலி முடிஞ்சு. Chance! Well, now it's a race for the ball. அம்மா லுக்காகோ Oh, மாதிரி. what has happened here? Header! பாத்தீங்களா? And சொன்னா இல்லையா? straight offside. ஏன்னா நம்ப முடியாது, எப்ப போடுவாங்க தெரியும். திடீர்னு போட்டுருவாங்க. Serginho. Neither of these two want to come off second best. Albert Ferrer gets over and intercepts. Always onto this. போடுறா டே. Serginho. Just 5 minutes left until the break. No, that's been intercepted. And it's Messi. Maradona. Vardy goes in. சூப்பர் பால். ஐயோ Oh, I think it's been called offside. Yes, it has. Yeah, the assistant did have his flag up. The referee seemed to spot it late, though. Nevertheless, the right decision. Disappointment and relief on either side. Nothing doing. Messi. Beckham. Beckham powering forward here. Serginho. And now the breakaway. ஏய் ப்ரோ. ரெண்டா டைம் ப்ரோ. Nicely aimed pass. And here's Cristiano Ronaldo. கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ. Ronaldo! நல்லா போட்டான் பாத்தீங்களா? It's in. And right உள்ளல. on half-time. மரடோனாவால தான் ப்ரோ. ச்சே. Another moment. There's the whistle for half-time. So on the whole, a very competitive game so far. Goals for both sides. Neither in true command. Anything could still happen in this game. Oh, well, the pickings certainly have been rich in this first half. Well, we've had plenty to go at in that first half, Peter, and it's a fragile lead that could quite easily change hands in the second. If you like your football unpredictable, I think you're at the right match. Barcelona come in at half-time, largely satisfied with where they are. After a half which has certainly had its moments, has been lit up with some flair from time to time. The scoreline in their favour at the break, 2-1. And if you have just joined us, well, we've just begun the second period here. Maradona. தரலையே குத்தாலும் கொடுக்கலாம். No luck with that dink over the top. Mohamed Salah. And that should get the job done. Short changes in with that pass. Neymar really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. Chance! ஐயோ. Oh, good read. That was well played, well stopped. Mohamed Salah has a look inside the box. No way through. Serginho. Vardy being hounded, manhandled at times. Well, they seem intent on marking him out of the game. They're certainly trying to wind them up in the process, Peter. Well, here's a man adored by many, even deified by some. Just eases him off the ball. Serginho. Bit of a communication breakdown there, it seems. Could move up a gear here. La asistencia a este partido asciende a 96.628. Now it's Cristiano Ronaldo. And the shot! And he hits the net. கொடுத்துட்டான். They are right back in business. கொடுத்துட்டான் ப்ரோ, Certainly கொடுத்துட்டான். liven things up a bit, and that next goal now is absolutely crucial. It was wonderful vision to see the movement ahead, and how about the weight of that pass? Ideal. This has become one superb game of football.
look, Peter, I நாங்க was அடிக்கல on ஒரு the ஆள். fence before a ball was kicked, and I still haven't moved. Milan have their second corner now. அதான் சொன்னேன்ல ப்ரோ, எப்ப வேணா Up he goes! என்னன்னா நடக்கும் Adams போகுது. gets it clear. And now they can spring out of defence. ஐயோ, என்ன போட்டு பாடுபடுத்துறான். That has been cut short. Chouameni. And it's Maradona. Well seen. Hey. Saw that coming. That's great positioning. So good from him. Well, we expected better, and so did he. Messi. Oh, that's nice. ஏய், எப்படிடா Well, பாடு. that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Oh, now here's an interesting matchup. Stoichkov and the shot. ப்ரோ It's a loose இதெல்லாம் ball. Casillas. Oh, he's been caught napping. Clips it so gently. Just about up to 75 minutes. Oh, that's well spotted. Chouameni, Pedri. Barcelona merit Foreign full football. marks for their attitude and application in trying to win this. It means an awful lot, obviously. Chouameni. Vard shapes to shoot! And no, he couldn't find the finish. Well, we could be headed for a scenario in which next goal is ஆமா, the winner. ஆமா, ஆமா. That chance could have been it too. And இல்ல, now எனக்கு a sudden chance to counter. பரவாயில்ல ப்ரோ, ஏன்னா That's beautifully weighted. ஓரளவு டிஃபென்ஸ் ஒரு இதுல கொஞ்சம் டிஃபரெண்டா இருக்கும் ப்ரோ. கருமா அதான். Until support arrives a little sooner, and just maybe there he overdid it slightly and should have released it because Oops, right, the support was arriving quickly. And it's Vardy. He's got plenty of space out Come wide on, here, darling. and he's managed to get free. Casillas deals with it effortlessly. And they can counter here. Now it's Maradona. Vardy. Well, both sides might have to settle for a draw here. What's wrong? Although there's still a chance for one last fling. He's had a hit! Ah. Oh, yes, it's there! And that may just do it! That was easy, almost too easy. Yeah, it's simply tragic defending when a renowned finisher is ignored. It's how he built his reputation. ஐயோ போச்சு ப்ரோ, விட்டு போறானாலும் முடியும். பேக்லைன் அதான் நீங்க சொன்ன மாதிரி கரெக்டா அந்த இடத்துல பிரேக் இங்கிட்டு வரப்ப இதாயிட்டானுங்க. அதான் தெரியல. We have got changes here from both sides, in fact. Milan complete their comeback, and now they only need to hold out for a few minutes. Well, look, Peter, I feel I've got to stress that there's still time for another, so we can't be too presumptuous yet. Son Heung-min. Sane carries the ball down the right. Pedri. Time added on will be 2 minutes. Interesting ball. Mbappe. போச்சு, தேவையில்லாத Referee தோல்வி. looks at his watch and blows his whistle. Barcelona did lead. Indeed, they controlled, but they managed. நான் சொல்றேன் ப்ரோ, டெஸ்ட்ராயர் ஒரு டைம் 3 கோல் மூவ் பண்ணுறான் ப்ரோ. புரியலையே, 3 கோல் மூவ் பண்றானா ஒரு டைம்? இது நல்ல கேம். ஆமா ஆமா, அவன் கரெக்டா விளாண்டானா இந்த இது தேவையில்லை நமக்கு. ஒரு பில்டப்பை சொல்லுனா, பில்டப்பை முன்னாடி வந்து ஒரு சில பில்டப்பை பின்னாடி வருவானுங்க, ஆனா ஒரு சில நேரம் முன்னாடி வருவானுங்க ப்ரோ. சனியமா இதுல அப்படி வரும் ப்ரோ, திடீர்னு முன்னாடி வருவானுங்க. அடுத்தது ஃபார்மேஷன் மாத்திர வேண்டியதான்.
மாத்திட்டா வர முடியும். விட்டே ஆப்போனன்ட் ஸ்கோர் பண்ணல தேர்ட் கோலை பாருங்க. பார்க்குறேன். ஸ்கோர் பண்ற தேர்ட் கோல் தான் அதான் பார்க்குறேன். எல் கிளாசிக்கோவா பார்ப்போம். Well, they say football's only a game, but you should try telling this lot. Without a doubt, it is the week's most eagerly awaited contest. A sporting event which has magnificent scenery as its backdrop. It is tribal, and it has aroused the most primal of instincts in so many of us. And we are glad to have you alongside us for it. And this place is living up to its reputation as one of the noisiest corners of the footballing world. No decibels spared in this collective chorus. If you're just joining us, we are already underway. There's a real tenacity about their defensive play, and it's up close and personal. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. Yeah, the idea was right. The delivery wasn't. They can revisit that further on. Oh, good read. That was well played, well stopped. Rodri gets across to intercept that. You can never be short of runners into space, as long as the space left behind is filled. Serginho, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Oh, the ball's run loose here. யாரா அவன் Just off target. அரகுறான். And that's put paid to a promising move. ஐயோ Oh, there's a probing ball. Well, Peter, here we have one of the greatest defenders of all time, Alessandro Costa Curta. Yeah, in a sense, understated, isn't he? Certainly, some would say underrated. He's one of the less glamorous members of the Milanese elite from the 1990s. Yeah, but ability-wise, I think he was on a par with the rest of them. And his tactical versatility means the centre-back, full-back, Sweeper, defensive midfield player. Yeah, and we shouldn't forget his outstanding vision and confidence on the ball, being almost as important as what he did at the back. And that pass is somewhat less than ideal. Quality deserted them when they really needed it. Not pretty, but it gets the job done. சூப்பரா In again. சூப்பரா Punched away. Back in possession and ready to go again. அவனே அடிச்சிருக்கான் கோச் மீனி வச்சு De Bruyne. நம்ம பால்றா டேய் 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 Mbappe. நம்ம கோல் அம்மே And he was there to get a vital touch. There's a certain aura. என்ன பேக் டவுன் எடுத்து போட்டு பாப்போமா இருங்க
பேஸ்டோனி அடிச்சு போட்டு சென்டருக்கு இன்கேஸ் பேஸ்டோனி ஒர்க்கானா இப்போ அடுத்த மேட்ச் பேஸ்டோனி அடிச்சு பண்ணிட்டேன். கைஸ் பார்க்குறவங்களாம் சேனலுக்கு கிளிக் பண்ணிட்டு பாருங்க. பார்க்குறீங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. தலையெல்லாம் இன்னும் விளாடாம மாதேஷ் எஃப்சின்னு ஒருத்தன் எப்போ தெரியுமா ப்ரோ? மாதேஷ் ஆமா தலைய மொரட்டு கை ப்ரோ. Barcelona so far providing no real test at all for the goalkeeper. ஏன் சென்டர் குண்டே போட சொல்றீங்க? ஏன் சொல்லுங்க, என்ன கதை? எக்ஸ்ட்ரா ஃபார்மேஷன்னாலயா? நான் அங்க நின்று பானோ. Just coming up to the 30-minute mark, and that could set him on his way. Maradona looks to get on the end of this. He's going to be disappointed with that. And it's Maradona. Barcelona can, of course, make a change whenever they choose. De Bruyne. The pressing's intense, and it's paid off. And the shot's on here. Well, he got rid because he was under pressure. Schneider. It's Schneider! Danger averted for now. Messi tries making a foray down the right. Schneider. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. So still we are where we began. It's 0-0. Nicely weighted ball. Stoichkov! Stoichkov really was well because he was denied the opportunity to turn. Now it's Maradona. Pedri. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. Into the final 5 minutes of the first half. Bumps him off it and wins back the ball. That is ended up in no man's land. Pedri. And it's Maradona. Hey, Maradona! defense fullback. He's Hi Ravi bro, not vaanga bro. by that far. Good speed bro, center Maradona lo ponte. usually is so good from that range. He didn't quite connect as he can though. இல்ல ஏன் அதுக்கு அப்படின்னா இவனே இருப்பானே ப்ரோ. நான் ராஸ்டோனியே நல்லா டிஃபென்ஸ் தானே ப்ரோ. And the half-time whistle goes. ஏன்னா அவன் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஃபார்மேஷன்னால நான் என்னன்னா இப்போ ஃபார்மேஷன்ஸ் படி பில்டப் வந்து எப்பொழுதுமே பேக்ல தான் ஆடுவானுங்க. டெஸ்ட்ராயர் வந்து ஃப்ரண்ட்ல வருவானுங்க. ஏன்னா இப்போ கோல் அடிக்கிறப்பயோ இல்ல ஃப்ரீ கிக் எடுக்கிறப்ப டெஸ்ட்ராயர் கண்டிப்பா முன்னாடி வருவானுங்க. அதுக்காக தான் கேட்டேன், ஏன் அவனை போல சொல்றீங்க அப்படி. ஓ இங்க வச்சிருக்கானா? நல்லாதான் பரவாயில்ல. பில்டப் நமக்கு முன்னாடி வர 3 டிஃபெண்டர்ஸ் தான்றப்போ நமக்கு முன்னாடி வந்தா வேலைக்கு வர அதுக்காக. The score 0-0. Hostilities have resumed at the start of the second half. So neither side has yet broken through. Well, a glitch with the rangefinder there. இந்த மாதிரி தப்பெல்லாம் பண்ணா அப்படிதான். Oh, that just required a bit more to reach its target. Big chance. Bastoni gets it clear. Stoichkov. Schneider. And it's De Bruyne. Could have been dangerous, but it came to nothing. Adams. They've got to make this nice and quick. Well, there was an element of promise insofar as they kept the ball well, but they did very little with it. Oh, இது பண்ண விட மாட்டான் bro. Now that's well seen too. The ball is loose and the chase is on. It's Schneider! Yeah, bro.
Even some of the opposing fans are clapping that. You just have to appreciate it. Okay, You know what was notable in that, Hey. Peter, was the fact that he didn't try to blast it. He chose placement instead and delivered a peach. So we have had the first significant moment. It is 1-0. Oh, he's just loving that. Certainly gives you a very unique feeling. Tremendous. Hits one! There's a goal! And the lead lost no time at all. Well, if ever you want to see a lesson in responding to a deficit, that's it. Their heads didn't drop, and now their chins are up. Yeah, they've only got themselves to blame. Mistakes in those areas are very punishable. Barcelona grab the equaliser, and we're all square. Oh, I think the coach will really be annoyed with that. The players were still thinking about their goal and just got caught napping. யோயோ ப்ரோ ஏன் நின்று தொலையாம ஓடிக்கிட்டே இருக்காங்க திடீர்னு அப்படி மாறிடுவானு De Bruyne. நன்றி ப்ரோ Se va a producir un cambio de jugadores. El dorsal 19 será sustituido por el dorsal 7, Cristiano So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. Oh, important interception. Who saw this coming? Barcelona have come back from the very brink. Messi. And here's Haaland. Now this could be a chance. He's had a shot! It's loose now and they want to get it back. What a cracking save from the keeper. That may turn out to be a pivotal moment. Now it's Cristiano Ronaldo. Messi. And he's onside. Messi! இந்த இடத்துல தான்டா மாட்டேன்னு Mbappe. Cleared without complication. Serginho. Just a quarter of an hour to play. ஓ சீரியஸ் And it's Snyder. Oh, easy pickings there. Well, they deserve an awful lot of credit for their commitment to the cause, but it's a goal credit that would be most welcome now. ஒரே Oh, now here's an interesting matchup. Messi, now looking to orchestrate a counter. Mbappe. Barcelona needed that. They really needed it. Yeah, they showed a vulnerability until the move was stifled. That'll have stirred a little concern. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. That's ruffled a few feathers, but well dealt with. இந்த இடத்துல இவன் இருக்கான் ப்ரோ கரெக்டா Excellent challenge there, uncompromising. Neither of these two want to come off second best. Now it's Pedri. And the pass is intercepted. ஐயோ அடிச்சிருக்கலாமே Schneider. Haaland. மாட்டினாடா Well, பால் both sides might have to settle for a draw here, although there's still a chance for one last fling. Koundé. They're avoiding the blatantly obvious by not getting the ball into the opposition box. That's where it has to be. It's Pedri. Habrá And it's 2 Vardy. minutos de descuento. Threads one in. சூப்பர்ரா Caught offside that time. இதே போட்டிருக்கலாமா இப்படி திரும்பி
Se va a producir un cambio de jugadores. El We dorsal have got 20, changes here from both Messi. sides, in fact. El dorsal 15, el dorsal 11, Sneijder. Serán sustituidos por el dorsal 8, Chouameni, el dorsal 22, ப்ரோ திரும்பி இது பண்ண el மாட்டேன். dorsal 21. Neymar, and that interception was Ayyo. most necessary. That was well played, well stopped. That's that, the end. Decent game of football, that. Intense, intriguing. And both sides, as it turns out, unable to be separated. நானும் ஒரு கோல போடலான்னு பாக்குறேன், முடியவே மாட்டேங்குது ப்ரோ. வாங்க இந்த மேட்சை பார்ப்போம். நான் கதன்ட்டு ஆனா இந்த கார்டு செம்ம கார்டு ப்ரோ. இந்த கார்டு எக்ஸ்ட்ரா வரணும். போன சீசனே அவனை சைன் பண்ணிட்டேன், பேசாம ஒரு எக்ஸ்ட்ரா வரணும். தேவையில்லாம விட்டேன். பஞ்சாயத்துனால பாருங்க. கரெக்டா ரெண்டு அம்மாடி. ஐயோ ஐயோ ஐயோ, இந்த நான் தூக்கிட்டு 5 டிஃபெண்டரை வச்சுக்கிட்டு அப்பா. Well, it is a game which, in the grand scheme of things, may not Right have card, too right much card. riding on it, but it is Right card, right card, clear it's and very visible that there is Right card, much right. pride around it. Chants are filling our ears, proud renditions of hymns and songs. It is the perfect soundtrack. It really is a sight to behold here as spot. Great hit! It's their first effort on goal. That was good defensive pressure to give him less manoeuvring room. Barcelona with the corner, their first. Well, he Aye, certainly no wasn't worry. in the mood to take any risks. And now they can spring out of defence. And he welcomes it in. தலைவா இதெல்லாம் தலைவா Looks for the finish. எங்க There's எங்க an early நின்னுட்டு இருக்க? warning நீ ஏன் shot தலைவா from வெளில வர? Messi put absolutely everything he had into that. Maybe better look next time. Well, that looks a decent ball. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Now it's Messi, and he's managed to get free. Chance! And that has been cleared. And he's there to belt it away. அந்த bro. And he's lost his man. He's got the shot away! And it's a goal! Well, talk about a real rude awakening. It's almost as if the defence saw nothing coming. They just didn't anticipate, on heels rather than toes. The lightness of step, the sharpness of movement, the certainty of finish. I'm not making any apologies, but I was willing him to supply the finish, and he came up trumps. Barcelona finding themselves unexpectedly behind. Messi.
They'll want to make the most of this turnover. Messi showed Hey, plenty of zest in getting bro. to the ball, but couldn't quite sort it out. Serginho could have been dangerous, but it came to nothing. Vardy. Beckham. Now looking to orchestrate a counter. And it's Maradona. He shifted it to the flank. That's tidy. Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Vardy was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Now it's Schneider. Final ball not quite right, and his teammates are irritated at that. There will be a throw-in. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Now it's Vardy. Serginho is wide and looking to get onto this. Oh, now here's an interesting matchup. Cafu defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Oh, great ball! It's been intercepted. He read that really well and stopped it. Schneider, who does have an assist to his name. Bastoni. Vardy. Oh, he's been caught on it here. He's had a hit! It's a goal! They are right back in business. Well, we're all back to square one, but I hope this game opens up from here. It looks as if it could happen. That looks like a preconceived plan. Win the ball and then unleash. That has certainly made things interesting. Yeah, it's a very good contest with two very... Tries a shot! Danger averted for now. Rodri. We expected better, and so did he. Maradona. Messi looking to get on the end of this. Cafu. Aim forwards. He steps in, and that's the end of that. Pedri. We've got 5 minutes till half-time. Tries to dink it in. That's an excellent interception. Rodri. Excellent challenge there, uncompromising. And here's Vardy. Vardy! Oh, that was no routine save. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. It's their second corner of the game. And he's taking no chances there. Messi. Schneider. Driving forward. And here's Canabry. Messi. Now it's Messi. Cafu. And it's Beckham. Oh, that's wonderful alertness. And there's the end of the first half. A pretty decent watch this. Each side has contributed in equal parts. விங்கரை தூக்கி ஃபார்வர்ட்ல போட்டிருக்கான். என்ன கதைன்னு எனக்கு சத்தியமா புரியல. ஆனா இவங்க எதுக்கு ஃபார்மேஷன் கொடுத்து ஓடாம வரானுங்க. What a half of football. It's 1-1, but it could easily be 3-3 or more. Breakneck speed brilliance. It's been a really interesting game up to now, and the sides are predictably very well matched. Hoping perhaps for a little bit more from both parties in the second half, but as it stands, it's one each.
That's the second half started. Just as I thought, Peter, it looks like this is a side that's setting themselves up for a counter-attack. Yeah, stand by for the early ball, the big one over the top. Yeah, and those that are up top, Peter, have to be willing to chase. And of course, those in midfield have to be ready now to recycle. And they have got just the right players for that. And the pass is intercepted. Schneider. That's ruffled a few feathers, but well dealt with. That's it! Harmlessly behind. Okay, it's come to nothing, but it's a warning of further threat on the break. Now he's off and running. Gnabry. Cafu. Well, that tackle was certainly sturdy. Serginho is looking to set free a runner. Climbs up big! And he's straight offside. Neither of these two want to come off second best. Gnabry unable to make it happen for all his good intentions. Well, he got rid because he was under pressure. That is good strength. Hits one! Goal! Milan! Into the lead once more. That really is quite fabulous. All his own doing. Well, this is what we've been waiting for. Oh, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Oh no, this does... And the finish! Oh, taken with style! நம்ம அடிச்சா திரும்பி அடிச்சிடலாம், ஆனா ஒரு கோல் திரும்பி அடிக்க முடியல. You want to see a lesson in responding to a deficit. That's it. Their heads didn't drop, and now their chins are up. It is a good finish. The odds were against him. Little matter. Stoichkov demonstrated great strength there. I mean, he really had to hold his man off and just create enough room for him to be able to get the shot away. And I think it's just top play. And yes, it's him again. This is quite a battle. Well, there's resilience for you, Peter. As a side, they never lost focus despite the setback. And this is thoroughly merited. For me, now they can go one better, possibly. And through to the goalkeeper. That's been cut out, well played. Serginho, well seen. இந்த மாதிரி இதுதான் ப்ரோ மாற்றம், இதுல தான் ப்ரோ நான் மாற்றனே. திரும்பி கொஞ்சம் பொறுமை. Now it's Schneider. That's just playing it safe. கொஞ்சம் பொறுமையா போட்டா பால் முடிஞ்சு போ. Back on the ball again. Rodri. Pedri. Serginho. ஐயோ fuck. Adams cuts it out. Almost 75 minutes on the clock now. Strong running down that left flank. Oh, now here's an interesting matchup. Oh, that was vital. Vardy. அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு ப்ரோ. ஜோலி Another moment of magic, a real wow moment. Yeah, he gets top marks for that finish. I honestly thought his odds weren't that good. Barcelona take the lead. And Vardy! ஐயோ சமடா டேய் வார். Oh, he's been caught. Can he put it away? It's in. There is a man right at the top of his game, and he just knows it. And that will surely go down. His goals he could ever score. Yeah, it's mystifying that a player of his talent wasn't picked up sooner, and he picked them off instead. Clinical, just clinical.
What a game this is turning out to be for him. Well, he's been the outstanding player on the pitch and devastating in front of goal. What a display. What a player. El dorsal 8. Serán sustituidos Barcelona por take a 2-goal lead and are looking good for the win. Well, it's been an absolutely fabulous spell for them, and they're starting to look unstoppable. There could be more on the way. Barcelona can breathe again, just. Well, I thought they got off lightly there. The odds were stacked against them. He has found the way through. Shot a goal! And it's in! Well, we've seen the hunger to win it back and the focus to make it count. A very tasty combination. Well, it's an inspired substitution. Terrific move by the boss. That's just as the manager would have seen it. An impact. And the shots! அவ்வளவுதான். They've scored! Such thrill, such noise, and how this matters! Well, it would have been harder to miss. Yeah, and all engineered, Peter, by some smart running and movement. That's already something to admire, but how about the pass? Just wonderful. Loved it. 2 up and very little time left. Surely this is it. Well, that's a really bitter blow. I think it's going to be very hard for them to find the character to respond from that. Beckham. Oh, they could break here. And that Nakata interception was was most necessary. That was well played, well stopped. Maradona. Merino. Merino! Good run, lovely take, but that is where it stopped. Marino has every reason to be disappointed after being played in so நக்காட்டா The வேற keeper என்ன ஜாஸ்தி won't let him வச்சிருக்கணும் forget. தேவையில்லாம நக்காட்டா வச்சு பாத்தீங்களா ஃபார்மேஷன் போட்டுதான் Oh, no joy this time. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Oh, good read. That's great positioning, so good from him. That's that, the end. என்ன ஒரு கம்பேக் ப்ரோ இதுக்கு முன்னாடி ஒரு மேட்ச் மொரட்டு கம்பேக் ப்ரோ என்ன ப்ரோ ஏன் சனே யூஸ் பண்றீங்க சனே விங்கர் ப்ரோ விங்கர் நல்லா நான் சனே யூஸ் பண்ணேன் எனக்கு விங்கர்ல ஆள் தேவைப்படும் ப்ரோ நான் விங்கர் வச்சு தான் ஆடுவேன் அதனால வந்து விங்கர்ல கண்டிப்பா ஆள் தேவைப்படும் அதுக்காக தான் நான் எப்பவுமே சனே எடுத்துட்டு போவேன் எல்லாம் தூக்கி போட்டேன்னா சனே மொட்டா ஒரு பாசு கீச போட்டானா எல்லாமே ஒன் டச் பாஸ் இல்லையா அதனால நம்ம சனி மற்றபடி வேற எந்த காரணமும் இல்லை நண்பர்களே பாக்குறவங்களாம் வைக்கப்பட்டு பாருங்க மிடில்ல பாக்ஸ் டு பாக்ஸ் மச் நீடட் பாக்ஸ் டு பாக்ஸ் நம்மள்ட்ட ஒரு நல்ல பிளேயர் இல்லையே ப்ரோ அடிச்சு விட்டுருவேன் பாக்ஸ் எவனுமே இல்லையே எல்லாம் டம்மி பிசாலா இருக்கானு இவனே சும்மா தூக்கிட்டு வந்தேன் நல்லா விளாட்றானே அப்படின்னு ஸ்டாட்ஸ் நல்லா இருக்கு ஆனால் யாராச்சும் இருக்கானான்னு பாப்பா 2 ஆஸ்டிச் இருக்கான் 2 ஆஸ்டும் தேவையில்லை என்ன பூஸ்டர்ஸ் அண்ணே இருங்க ப்ரோ பாக்குறேன் பாஸ் பண்றேன் ப்ரோ இதுக்கு மொபைலுக்கு ஓகேவா எனக்கு தெரிஞ்சு அப்போ நான் வந்து கொடுத்ததான் வச்சிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் இருங்க பாப்போம் விங்கர் தானே பாப்போம் இருங்க So the wait is over, we can finally get going. Welcome to everybody who has joined us for this unmissable game. Hugely anticipated, hugely hyped. Undoubtedly the place to be at this moment in time. நம்ம வந்து Well, there's a real familiarity about these scenes here. The followers of one of the most formidable teams in the history of football, ensuring that yet again this will be an occasion
for the game's ultimate glitterati. The action has already started. Couldn't quite squeeze that one through. Jim, who do you reckon is pivotal? Yeah, Kevin De Bruyne. He's just looks for the finish. Ana angende adigire McAllister box no bro McAllister box ostrich இல்லனா McAllister வச்சிருக்கலாமே. Pedri. That has not gone well. This ended up in no man's land. Serginho. He's got away. Strong running down that left flank. He's had it taken off him. And it's played into header. Good delivery, but no point. Well, being able இல்ல இல்ல என்னோட தான் நானா யூஸ் in the பண்ணேன். box means it's hard not to pick someone out. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? Aviati claims it. Couple of decent early chances. It bodes well for an exciting game. Could have been dangerous, but it came to nothing. Pedri. Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope. Barcelona have got it back and have another go. Still goalless. Looks a foul. Yep, referee's given it. Davids. Bergkamp. The ball has bounced loose now. Barcelona upping the intensity here, having lost possession. Yeah, it's actually very good pressing. They want it back as quickly as they can get it, and they're hunting in packs to do just that. bro, It really is. It's rugged and robust, but it still needs plenty of intelligence and teamwork. He's in plenty of space here, and this is hits one. அவ்வளவுதான் கொம்மா பார்ட்டி கோல். The breakthrough strike. சரியான அடி ப்ரோ அந்த கோல் எப்படி பால் வாங்கி எங்க வாங்கி எதுல அடிச்சான் பாத்தீங்களா? தலைவன் ஒரு முரட்டால்ன்றது எல்லா வாட்டியும் நிரூபிக்கிறான் ப்ரோ. So we have our breakthrough. Yeah, but I think they all know too well that things are far from done here, and while there's never a good time to be caught out, you definitely don't want it to be now. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. He made it look a bit predictable. And he's being shifted off it. De Bruyne. Hey, என்னடா ஏன்கிட்ட வந்த மாதிரி? He is through here. That's just playing it safe and simple. And that interception. ஏன் bro ஹெட்டிங்க்கு ஹெட்டர் என்ன இருக்குனால நமக்கு வந்து வாங்கவே மாட்டறாங்க ஏன்? And here's Saka across the quarter. And the two sides separated by the game's only and the shot. Stoichkov. This might spell danger. Saka! It's a carbon copy of the previous miss. This is proving to be a very good spell. The intensity is great, but they've got to make it count. Ooh, a delicate chip through. And he's intervened well there. Saka. De Bruyne. And it's De Bruyne. In it comes. Goes in for the header. 1000 மணி நேரம் உன்னால ஹெட்டர் இருக்கலாம் நமக்கு அதுக்குன்னு ஒரு ஆள் இருக்கானுங்க ஒரு 10 பேர் மெசேஜ் போட்டு வந்துட்டு போட்டு வந்துட்டாங்க. நான் இதான் ஹெட்டரே விளையாடுறது இல்லை. ஹெட்டர்லாம் விளையாடலாம் இல்லை கேம் இல்லை
நல்ல ஆளா இருக்கும் இப்போதான் ஹெட்டர் காணும் ஹாலாண்ட் வச்சிருந்தேன் ஆனா ஹாலாண்ட் வந்து ஹாலாண்ட் எடு Barcelona really should be happy to let this half run out now and go again second. Oh, he's found support out wide. He's picked his way through. Decent hit! ப்ரோ ஃபார் ஹெட்டர் இவனு They have done it! ஆமா ஆனா அது எப்படின்னா தெரியல Well, it இவன் seems அப்படியே to போட்டான் liven ப்ரோ things up a bit, and that next goal now is absolutely crucial. Look, there just wasn't much of a gap to begin with, and to find it, I think it was a fine drive, and I don't think the keeper could have really planned for that. I think he's a bit unlucky in that instance. And that has added a whole new complexion to the game. Well, this is to be expected, Peter, when you've got... Mbappe! தம்பி It's loose now and they want to get it back. Oh, he's been caught on it here. Bergkamp and the shot. It's from loose. Who's going to get there? And the referee brings the first half to a close. Barcelona head back in at the break after a first half that has been, from a scoreline point of view in any case, an even one. Both sides have contributed in equal measure, neither looking overly under pressure from the other. And at the break, glass half full, half empty. It's 1-1. That's a really interesting game, and they head in at half-time at 1-1. And if you're just back from your break, you've missed very little of the resumption of the second half. Goes down, but nothing given. Now it's Vardy. Expertly cut out, really nicely done. Davids, chance here to counter. Now it's Saka. Now the finish! And one more try! And that's caused a worry or two. சீரியஸ்லி ஐயோ ஐயோ Seems டிஃபெண்டர் தானே absolutely shocked and annoyed. Did all the hard work and failed to make it count. Oh, this looks sharp. Played out to the right. Koundé gets over and intercepts. Big chance! ஒரு Oh, he's quite the pro. The speed Vale, and எவ்வளவு sharpness in வேலை his miss game பண்றான் gives him an advantageous edge, and he applies it with lethal effect. He's class, real class. It was a great finish. He put it away with great poise, dead-eye accuracy. Well, Peter, I think the keeper knew straight away he was never going to get to it. Barcelona get themselves into the lead. Yeah, they deserve great credit for turning things around, but they'll now need the defensive resilience to equal that attacking flair. Well, they are still trailing, and they require a change of fortune pretty sharpish. Oh, now here's an interesting matchup. The ball's gone astray. Messi going face-to-face with his great rival, and it's Maradona. Davids, La asistencia a este partido Mohamed asciende a Salah. 96.026 He expected better, and so did he. Mohamed Salah is sporting a guilty look after that. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. And that's been intercepted. That's great positioning. So good from him. Nice interception. His என்னடா position எல்லாத்தையும் was தட்டுறான் spot on. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. The movement was good, but the pass lacked authority, a cause of mild frustration. Oh, he's burst through. Oh, the shot could be on here. Vardy. Big chance! ஐயோ Oh, that was a half-decent effort. You can never be Ama. too safe with someone like him around. They got away with that. And he's there to retrieve it. Bergkamp. That's a promising run he's making on the right. Lovely bit of skill. ஐயோ ரெண்டாவது And it's played in here. என்னடா பண்றான் Shot a goal! மெஸ்ஸி அவனுக்கு பால் Bergkamp. Well seen. Saw that coming. That was well played, well stopped.
Just about up to 75 minutes. Serginho. Now it's Pedri. Gets his pass away. Maradona. Has a goal! Oh, the ball's run loose here. Oh, what has happened here? He's had a hit! They've scored! தல ஒரு நிமிஷம் தல அந்த முடிச்சிட்டு ஷோ பண்றதல ஒரே நிமிடம் மண்டை வெடிக்குது. Very much deserved in the circumstances. In these games, it's so tempting to maybe get a little sorry for yourselves, but there's none of that. That's wonderfully done. Oh, shooting chance! அவ்வளவுதான் தாங்க. ஷோ பண்றேன் வாங்க 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 வாங்க. பாக்க குட்டாச்சு. வாங்க bro. And that really is so impressive. Yeah, and having the thrust to get there is Hi bro, வாங்க. Bro இதுல பார்க்க முடியாது bro. பூஸ்டர் என்ன கொடுத்து? ஓ, பூஸ்டர் வந்து பால் கண்ட்ரோல் ட்ரிபிள் இது கொடுத்துருக்கேன் பாத்துக்கோங்க. ஆப்போனன்ட் கோல் பாருங்க. தலை கொடுத்துருக்கேன் பாருங்க. உத்ராம் ப்ரோ இதுதான் ஆக்டிவ் ஒன்று பால் கண்ட்ரோல் டிபிள் ஃபினிஷிங் பிளே தான் நல்லா காடு ப்ரோ. கான் ப்ரோ நான் தலைவன் பாஞ்சு பாஞ்சு பிடிக்கிறான். நாடான்னு பார்த்தேன். Cambio de jugadores en el Barcelona. El dorsal 13. So the manager can make a change for the first time in the game here. Barcelona take the lead. To be expected, Peter. They've gone and stepped it up, something they've been threatening to do and will continue to do by the looks of it. Serginho, he's shifting through the gears here. Been there, done that, unfortunately. You immediately want to have another go. Believe me on that. They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. Oh, easy pickings there. Nicely weighted ball. Mbappe. I thought it was going to bro அந்த கார்டு சம கார்டு. How many more chances can they realistically expect now? ये அந்த கார்டு மொத்த கார்டு bro. அது நான் என் மொபைல் வச்சிருக்கேன். Messi. Oh, nice touch. Pedri. A real chance and a real let-off. அன்னையெல்லாம் இப்பதான் இறக்குறேனே பாருங்க. Se va a llevar a cabo un cambio de jugadores. They're avoiding the blatantly obvious by not getting the ball into the opposition box. That's where it has to be. In with the challenge. And time is up. Barcelona have won it by sheer force of character. As winning teams do, they managed to find that little extra win. கரெக்டான பாஸ் போடுறேன். ஒரு 30,000 நண்பர்களே. கைஸ் பாக்குறவங்க லைக் பண்ணிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. மேட்ச் மொரட்டு மேட்சா இருந்துச்சு நண்பர்களே. ஆனா என்ன இன்னும் ஃப்ரீ டு ப்ளே கொடுத்துட்டு இருக்காங்கன்னு தெரியல. மொரட்டுக்கையா வருவானுங்க. என்ன கதை நண்பர்களே? உத்ராம் ப்ரோ பாத்தீங்களா?
நான் ரெஸ்ட் ரூம் மட்டும் போயிட்டு வந்துடுறேன். Well, there's no doubt that this is a game which holds a special place Derby, in the yeah. minds Derby, of derby, the footballing derby. folk in this part of the world. Expectations rising, evidently the crowd hoping to be treated to a special contest. It is the perfect backdrop for the players to walk out to. Well, there's a real familiarity about these scenes here. The followers of one of the most formidable teams in the history of football, ensuring that yet again this will be an occasion for the game's ultimate glitterati. And already we're underway here. And here's Yamal. Dixon. He's found a way through. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Who do you, Jim, see making the difference here? Well, Peter, I think you and I can be sure that neither of us are going to present a serious challenge in trying to outrun Mickey van de Ven. This Dutchman is unusually fast for a defender, particularly the fact is he's 6'4". So I'm just concerned about his hamstrings. I know he's had problems in the past, and I just hope that doesn't go on to interrupt his career. But there's nobody really capable of outrunning him. Well, quite no argument from me on that one. And it's Vardy. Bit of a communication breakdown there. Vardy, well, he was given the time and room initially to hold on to the ball, but eventually he was... Open space, bro. Oh, it's come loose. Oh, he's been caught napping. Can't be expected to deliver anything better than that. This is heroic keeping. Chouameni. Barcelona yet to have an attempt on goal. It's a promising run he's making on the right. Oh, no joy this time. Here's a man adored by many, even deified by some. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. That pass has been well intercepted. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Diaz! And he looked every bit the assured keeper there. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. Gently done. Diaz. Throw in. And the pass is intercepted. Maradona. Beckenbauer.
We're seeing some really good pressure being applied here, Peter, particularly from those guys up front. Yeah, and it just, I suppose, Jim, denies the others time and space. Well, I would call it blanket suffocation. Every single player is committed to the press. Diaz! ஏன் இவன் இது நல்ல பிளேயரை வச்சு அடிக்கலாமே, ஏன் Diaz டியாஸ்? clearly thought he'd done enough. The save was like a bolt from the blue. Pedri engages and forces him off the ball. It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. Oh, now here's an interesting matchup. And here's Stoichkov. Good spot, he's seen the run. Real chance! I'm not impressed, Kept out thank you. by the most elastic of saves. That's very, very good. You can't ask for much more than that. கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ இருக்காரு. Drogba. Barcelona have the chance to go the other way. Could have been dangerous, but it came to nothing. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. Stoichkov. Looking for options for movement. Costa Curta deals with that comfortably. He's had it taken off him. Yamal. That's surely a foul. Free kick. இங்கிட்டு போறேன்டல்ல. So still we are where we began. It's 0-0. Pedri. Rodri. Beckenbauer. Great defending, strong and determined. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Pedri. Here's Tchouaméni. And it's Messi. Now that is tiny, really tiny. And it's Maradona. That's just playing it safe and simple. கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ ஆடோட கவானி. First half is done. It has been a half largely of Kudabs and Cavani-யா? Sadabs. Perhaps the more impatient கவானி ones ப்ரோ, will கவானி spark ஸ்டார்ட்ஸ்லாம் with their சத்தியமா overture பெரியதெல்லாம் goal. கிடையாது ப்ரோ. Certainly கவானியோட not for the want of trying. நான் அந்த வீடியோ போறேன், இருங்க நான் So, காய். as yet, இந்த ரெண்டே பேர் தான். ஒண்ணு வந்து it's 0-0. So we are still where we were at the beginning. It is 0-0 at the break. நீங்க சைன் பண்ணுனா கண்டிப்பாக அந்த ரெண்டு பேர் ஒண்ணு வந்து அந்த இன்டர் மியாமி பேக் ஒர்க்கான அவன் ஒருத்தன், அப்புறம் வந்து இந்த டோரஸ் ரெண்டுல வந்து யாராச்சும் ஒருத்தர் சைன் பண்ணுங்க. ஆனா அந்த பாக்ஸ் டு பாக்ஸ் இன்டர் மியாமி பேக் சரியான கார்டு, நல்ல ஸ்டாட்ஸ். நான் செக் பண்ணிட்டேன், ரெண்டுமே நல்ல கார்டு ப்ரோ, ரெண்டுமே நல்ல கார்டு. டோரஸ் நல்ல கார்டு, அந்த இன்டர் மியாமி கார்டு நல்ல கார்டு. நான் ரெண்டுல எதனாவது ஒன்று தான் சேர்த்தேன். நான் முக்கால்வாசி டோரஸ் தான் கன்ஃபார்ம். ஏன்னா அந்த அவன் தான் லெஃப்ட் வேற ப்ரோ, அவன் ஐயே Here we go again. கரெக்டா இருப்பான் ப்ரோ. So neither side has yet broken through. Dixon. Yamal making good progress on the right-hand side. Oh, it's played into the big header, and the keeper couldn't hold it. And that's off target. Oh, he was first to react, and I Ropa, love inter that Ropa, part of va. it. The reaction was great, and he almost profited, you know. ஒரு ஓட போலான்னு பார்த்தேன். Serginho. Maradona. Stoichkov. Shapes to shoot! Oh, that is really good tenacity. Corner number 2 then. இந்த இதெல்லாம் டிஃபரெண்ட் கண்டிப்பா தேவைப்படுவாங்க. Van der Ven attempts a clearance. And now a sudden chance to counter. அவ்வளவுதான், கோலி முடிஞ்சு. It's one! What a கோலி wonderful முடிஞ்சிச்சு, goal! அட்டாக் பண்ண முடியாது ஆரம்பம். Dependability is one thing, and he brings that to his game. But that அதான் sort of முடிஞ்சிச்சு, dynamism is another attribute முடிஞ்சிச்சு. he's blessed with. And What it's a something goal on by a regular basis too. Jamie Vardy. Superb. That is so good, such sharp skills and such a delicious finish.
Oh, what a finish. I mean, an அவன் instinctive கிராஸ் finish பிளேயர் at that, and he சொல்றீங்களா? probably didn't even have time to think about it too much. A 1-0 lead established. பாலோ இல்ல ப்ரோ ரொம்ப Time has been a blessing for this team. You know, what a great start to the second half. Dixon, and it's played in here. He's got tall. Oh, that நல்லா was கிராஸ் a போடுறான். routine save. Yeah, he was well placed to deal with that. ப்ரோ தல பிளேயரை சொல்றீங்களா இல்ல யாரை சொல்றீங்க? இப்ப என் ஆப்பனண்ட சொல்றீங்களா இல்ல எல்லா சைடும் நமக்கு ஆளு இருக்கு. இந்த சைடு போட்டாலும் நல்லா இருக்கும். And the goalkeeper's got a good palm to that. And now they can spring out of defence. Chip through, and he was quick to react. Beckenbauer, out to the right. Dixon really added the width there thanks to his willingness to... ப்ரோ அதே இடத்துல போடுறான் ப்ரோ. La asistencia a este partido asciende a 96.628 espectadores. Pedri will not want to lose out here, not against this opponent. Backward it goes. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. He's going to be disappointed with that. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. And they can counter here. And it's Maradona. Looking for the runner. Stoichkov. Oh, that's fabulous. And Stoichkov! Your impression so far, Jim? Well, it's a natural instinct to defend when ahead, but it's too early for them to settle into that practice just now. Bastoni does really well to win the ball there. They need to play this quicker in transitions like this. சாமா பால்ரா. Ball if he can get there. Vardy! ஏய் Has another ஐயோ one. ப்ரோ ஜஸ்ட் என்ன ப்ரோ சிப்லாம் இப்படி போது வர வர நேத்து நான் சிப் சூப்பரா போடுவேன் ப்ரோ. Cruising. ஐயோ ஜஸ்ட் மிஸ் ப்ரோ நல்ல வேலை. Stoichkov at his razor-sharp best நைட் there. மேட்ச். Well, I admire players Cavani who do for that heading, because Arama for they just don't give up on passing. anything. என்ன தடாயா? என்ன? ஓ தோல்வி. தோல்வியே இருக்க மாட்டேன்னு. அடி பொலபலன்னு பலந்தாச்சு ப்ரோ. 2 கோல் போட்டுட்டி. போயிட்டான் அவனே. What a match. ஆளு ஒரே ஒரு what a match. டிவிஷன் போயிருங்க போடு தலை விளங்கவே மாட்டேன் விளங்கவே மாட்டேன் ஏன்னா தலை கேமர் ப்ரோ ஏன்னா சொன்னாலே போட்டு பொலன்னு பொழந்துடுறாங்க கேமர் சத்தியத்துக்கு லாஸ்ட் மேட்ச் விட்டு ஒரு எடிட்டிங்க போட்டு ப்ரோ இதெல்லாம் பாக்குறீங்களா நம்ம என்னது கைஸ் பாக்குறவங்கலாம் சாரி பாக்குறவங்களாம் சாரி நண்பர்களே பேங்க் ஸ்லிப் ஆயிடுச்சு பாக்குறவங்க எல்லாம் லைக் பண்ணிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க ப்ரோ இது ஐயோ ஷார்ட்ஸ்லாம் பாத்தீங்களா நம்ம ஷார்ட்ஸ்லாம் பாக்குறீங்களா இல்லையா நண்பர்களே அடிக்கடி பாருங்க நம்ம ஷார்ட்ஸ் சரியா புதுசா பாக்குறீங்கன்னா நம்ம சேனல் அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விட்டு அப்படியே லைக் தட்டி விட்டு அப்படியே பாருங்க நான் டிவிஷன் 4ல இருக்கேன் டென்ஷன் ஆகுது ப்ளே பண்ண பாசிங் டிலே பக் இருக்கு அதெல்லாம் கேம் டெலீட் பண்ணி பப்ஜி எவ்வளோ போடுங்க அதெல்லாம் பப்ஜி அதுக்கு மேல பக்கா இருக்கும் ப்ரோ பப்ஜி வந்து திட்டத்திட்ட வந்து எப்படி கதைனா
நான் வந்து அப்போ அப்போ பப்ஜி விளாடுவேன் செம்மையா. 4 ஃபிங்கர்லாம் இப்படி விளாண்டுட்டு இருப்பேன். விளாண்டுட்டு இருப்பேன். ஆனால் அதெல்லாம் லைவ் போடவே தோணாது. அதெல்லாம் ஏகப்பட்ட பேர் லைவ் போட்டாங்களா, அதனால லைவ் போடவே தோணல. சரி எனக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஃபாரின் போயிட்டானுங்க. ஃபாரின் போயிட்டனால நான் அதில் கான்குரர் பிளேயர் ப்ரோ ஃபாரின் போயிட்டானுங்க. ஐயோ கோல் கீப்பர் மட்டும் ஏன் ஃபாரின் போயிட்டானுங்க. அவன் ஒரே ஒருத்தன் மட்டும்தான் என் கூட விளாண்டுக்கிட்டு இருந்தான். அதுக்கப்புறம் பார்த்தேன், சரி ஓகே. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் தான் ஃபுட்பாலில் விளாட்றதுக்காக வந்தேன். ஃபஸ்ட்டு எனக்கு ஃபுட்பால் பார்ப்பேனே தவிர, ஆனால் ஃபுட்பால் வந்து விளாட மாட்டேன். FC24 தான் ஆடிக்கிட்டு இருந்தேன். அது கிறுக்கு ரொம்ப சொல்ல இது மாதிரி இருந்துச்சு. கிராஃபிக்ஸ் கம்மியாக நல்லா இல்லாமல் இருந்துச்சு. அப்போ தான் ஒரு நாள் என் ஃப்ரெண்டு சொன்னான், இவனு ஃபுட்பால் ஆடிச்சோன்னு சூப்பராக இருக்கும், பெஸ் ஆடுனா. அப்படி என்னடா பெஸ்ஸுன்றானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெஸ்ஸை திறந்து பார்த்தேன் மொபைலில் பார்த்தா நல்லா ஃபஸ்ட்டு வந்து நல்லா விளாண்டுருந்தேன். அதுக்கப்புறமேட்டு மொபைலில் விளாண்டுட்டு இருந்தேன் சரியா. அப்புறம் ஃபுட்பால் மேலே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் ஆயிடுச்சு. முன்னாடியே பிடிக்கும் ஃபுட்பால், அது எங்கள் அப்பா கூட பார்த்துக்கிட்டு இருப்பேன். அதுக்கப்புறம் ஃபுட்பால் மேலே பரவாயில்ல, இந்த கேம் அதோட இது நல்லா இருக்கே கிராஃபிக்ஸ்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மொபைலில் ஒரு 2-3 மாதம் விளாண்டுட்டு இருக்கப்ப அதுக்கப்புறம் சரி. ஆனால் சீரியஸாக வந்து நான் வந்து FC24க்காக தான் நான் பிஎஸ் வாங்கினேன். FC24 அப்புறம் மற்ற கேம் விளாட்லாம், ஸ்டோரி கேம்ஸ் விளாட்லான்னு பிஎஸ் வாங்கினேன். பிஎஸ் வாங்குறப்போ FC24 வந்து காசு கட்டினாதான், அப்போ தான் பிஎஸ் திறக்கிறேன். பிஎஸ் பற்றி நமக்கு தெரியாது, நாலேஜ் இல்லைல்ல. காசு கட்டினாதான் வந்து ஆன்லைன் கேம்ஸ் விளாட முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டானுங்க. சரி வேறு என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி ஃபுட்பால் இருக்கான்னு செக் பண்ணேன். அப்போ தான் நண்பர்களே முதல் ஃபுட்பால் இருக்கான்னு செக் பண்ணுறப்ப ஃபுட்பால் இருந்துச்சு. ஆஹா ஃபுட்பால் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு டவுன்லோடை போட்டு அதை விளையாட ஆரம்பித்தேன் 6 மாதம். அதுக்கப்புறமேட்டு தான் தெரிய வருது சப்ஸ்கிரைப் வந்து நம்ம வந்து இதுலேயே பண்ணிக்கலாம், 500 ரூபா கொடுத்து என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ட்டு அதுக்கு தான் தெரிய வந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி FC24 விளாட்லான்னு போனால் FC24 சுத்தமாக மறந்து போச்சு. எனக்கு ஃபுட்பால் ஞாபகம் தான் வந்துச்சு. ஃபுட்பால் சரி ஓகே, FC24 கட்டி வேஸ்ட்டு. ஏன்னா பட்டன்ஸ் மாறி போய் எனக்கு வரவே மாட்டேன்னுது. அதனால FC24 வேணாம், அப்படியே ஃபுட்பாலை கண்டினியூ பண்ணேன். அப்படி ஆரம்பிச்சதுதான் நண்பர்களே. ஆனா அந்த யூடியூப் எதுக்கு ஆரம்பிச்சேன்றதை வந்து கடைசியாக தான் சொல்லுவேன். சரியா? It really is a sight to behold here as Spotify Camp Nou opens its arms to the Barcelona nation, 100,000 plus in unison. The action has already started. Palmer. And into the grateful arms of the keeper. Patrick Vieira is a man of many qualities. Leadership has to be top of the pile. He's not just the destroyer, is he? He is the enforcer. True, there's so much more to his game. Quite driving the team forward, and he can make those marauding runs from the box. Bastoni makes the interception. Lam. And he's managed to get free. Well, played right into his path. And that is masterful defending. There to get it away. Serginho. Shot a goal! And again! Oh, goal! Yes, it's an own goal! Nice, நண்பரே, கோல் நண்பர்களே. ஒரட்டு கோல். ஆஹா, என்ன கோல். Well, that's really unfortunate. LCU himself at the moment and believe தல ஒரு கேமுக்கு இவ்வளவு பெரிய ஸ்டோரியா? நான் தல பண்றது. கேமுக்கு இவ்வளவு பெரிய ஸ்டோரியா இல்ல. இல்ல கேமா? இப்போ நான் வந்து இல்லனா நேரத்துக்கு FC24 லைவ் போட்டுட்டு இருந்திருப்பேன். நீங்க யாருமே பார்த்திருக்க மாட்டீங்க. Powering forward here. Palmer. There's no getting past him. It's really well defended. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. And that interception was
most necessary. That's great positioning, so good from him. That looks a good ball through. And it's Messi. Pedri, and that's been intercepted. That was well played, well stopped. Now it's Scholes. Palmer. Palmer. Oyo nallada. Well, he got rid because he was under pressure. Ravi bro கேக்கல. ஏன் bro? டோரி நல்லா அஞ்சனதாலயா? முடிச்சு விட்டானு. பேட்ரிக் வேறாலாம் எடுத்து வராங்க அதே. Messi. And the counter-attack is on for Barcelona. Maradona will not want to lose out here, not against this opponent. Davids. Van Basten. Deftly away. Could try cutting inside here. And that has earned a reprieve for the time being. Half an hour played now. Van Basten. He's in a good position here. Pedri did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Palmer! Oh, that is rather wayward. காண்டே கிடைக்கலையே கிடைக்குது. நல்லா இருந்திருக்கும். கிடைச்சிருந்தா. Serginho, Stoichkov. பக்கத்திலே பாக்குறேன் நமக்கு. Palmer. You can never be short of runners into space, as long as the space left behind is filled. Barcelona with the corner, there first. Dealt with nicely by the defence. Corner number 2. நல்லா தானே எனக்கு என்ன ப்ரோ இருக்காரு ப்ரோ. And now a sudden chance to counter. Son Heung-min. It looks very much like they'd be happy to settle for this narrow lead at the break. Bastoni, quality ball. Hey, yo, They need to play this quicker in transitions like this. Oh, sweet feet. Boys, it's Son Heung-min. Oh, yo, nalla bro. That's a decent clearance. Whatever he had in mind, that was not it. ஏண்டா கால் எடுக்கலாம் விடாம பண்ணிட்டு ஏனா பால் போடலாம். He's going to be disappointed with that. ப்ளீஸ் ரவி ப்ரோ. Lam. ஒரு There's the whistle for half time. ப்ரோ ஒரு ஸ்டோரியா ப்ரோ. சும்மா சொல்றேன் நம்ம. There's been no shortage of talking points. ப்ரோ ஒரே நிமிஷம் ப்ரோ. There's been just one goal. And that is the state of it at the break. 1-0. It's just been exhilarating, Peter, and leaving everyone wishing for a little bit more, but you'll have one manager now trying to exercise more control, so we can only hope that they go at it again in similar fashion. அப்படியா வேணாம் அதெல்லாம். Barcelona go in at half time with a slender 1-goal lead. சரி ரைட். வாங்கிட்டு வா. பேசிக்கோ. சரி வாங்கிட்டு வா பேசிக்கோ. சரி ரைட். சரி வேறலாம் வேணாம். தேவையில்லாத சரி இது நான் முடிச்சுட்டு கூப்பிடுறேன். வாழ்க்கையே ஒரு கதை தான் ப்ரோ. ப்ரோ நிறைய கதை சொல்ல முடியாத கதை தான். There's the start of the second half.
player bro definitely want to carry on in a similar manner, although I would exercise some caution, Peter. You wouldn't want to leave yourself open in the early minutes trying to kill this off. And he's gone backward here. And it's Vieira. Davids. ஏண்டா Showing great feet there. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. That is good pressure, just hounded him off it. Vieira going full tilt down the left. And no, that is pretty much the end of that. என்னடா எங்கிட்ட போனாலும் ஆளு இருக்கீங்க Steps in, and that's the விளையாட end of விடுங்க that. அதை Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. He's looking to set free a runner. ஐயோ கேன்சல் பண்ணேன் Still just a single goal between the sides. நான் பாமர Tries making a foray down the right. டேய் முட்டை Looks to go up and over. Well played. That has snuffed out the danger. Barcelona appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Asciende 96.026 espectadores. Bastoni did just about enough to come out on top. ஏய் இங்க அடிக்கும்டா ப்ளீஸ் தயவு செய்து சொதப்பாதீங்கடா முடிஞ்சானடா அவன் ஒரு ஒரு இடத்துல மிஸ் பண்ணாம In with the முடிச்சடா challenge. Well, this is exactly the approach they have to take now, Peter. There is an irresistible, Super. irrepressible look about them here. Stoichkov! Oh, the ball's run loose here. Pedri gets into சூப்பரா வாடி 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 It's a mighty effort. Lingered over it, and the chance to counter had gone. Vardy simply took an age to make his mind up, Peter, when urgency was the single requirement. என்னத்த வச்சிருக்கான் ஃபார்மேஷன் அப்படி எப்படி தெரியுமோ ஐயோ பாருங்க ப்ரோ வேன் பேஸ்ட்னு சன்னிங் மின்னு முடிச்சு விட்டானு கைஸ் பார்க்குறவங்களாம் நம்ம சேனலுக்கு லைக்கை போட்டுட்டு பாருங்க புதுசாக பார்க்க நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறாங்க So the manager can make a change for the first time in the game here. Davids, your impression so far, Jim? Well, I'm inclined to feel that if I was in that dugout, I'd want the players to get on the front foot and grab another. Just try to make this one safe. Oh, that's a key interception. And that is a little undercooked. Messi, a player so deservedly decorated with praise and glory. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. He's beaten the last man. Great chance! ஐயோ An attempt which, in hindsight, was probably just beyond him. Oh, he's usually such a good finisher. ஹீரோயினா ஹீரோயின்லாம் கதைக்குள்ளேயே வேணாம் ப்ரோ நம்ம ஹீரோவே விசாரி இப்படியே எடுத்துட்டு வாழ்க்கையை ஓட்டிட்டு போயிடும் ஹீரோயின்லாம் கொண்டு வந்தோன்னா வாழ்க்கையே பஞ்சாயத்து தான் பார்த்துக்கோங்க வேணாம் நம்ம நல்லது நல்லது சொல்றேன் Barcelona making consecutive changes here. Well, this could be a bit of a nightmare scenario for the defence, as you're going to be facing a very willing runner now, especially one that likes to make those runs beyond the defensive line. Lam making good progress on the right-hand side. Stoichkov, short changes in with that pass. மொட்டை வேற பார்த்து Picked out brilliantly. கன்னிங் நின்று எங்க இருக்காப்ல Haaland and the shots. ஐயோ ஜஸ்ட் மிஸ்ரா And ரொம்ப that could have brought them level. Oh, I think Cunning he could இங்க மட்டும் really எடுத்தா feel வேற his முடியும் pain there. He was convinced he'd put his side level.
அப்படியே டயர்டா Cambio de Time then jugadores. for the உங்க first ஃபேன் substitution of the உங்க game. தம்பி ஸ்டோரி Merino to கேட்கணும். come on. A change that உங்க had been mooted ஃபேன் for a உங்க while. தம்பி ஸ்டோரி Yeah, யார் they've ப்ரோ? gone for more energy up front. This is a clear message, Peter. And that interception was most necessary. That's great positioning. So good from him. Barcelona surely have to be commended for their drive and desire. Most teams would be taking the easier defensive route by now. And here's Griezmann. Stood up well to him there. And Hullet! பாத்தீங்களா? ஏன் தம்பியா? ஏன் தம்பினா கூட பண்ண தம்பி. யாரு அவனுக்கு தெரியுமே ப்ரோ. That's good pressing, squeezing the play. He has found the way through. The referee's awarded a free அப்படி kick. பண்ற பெரிய பிளேயரா இருக்க போயிட்டு இப்படி போய் Referee has அள்ளிலாம் resisted the விடுறடா. temptation to go to his pocket. It's just a stern lecture. ப்ரோ எப்படி இருக்கான் ப்ரோ? அவன் கோல் போடாம விட மாட்டான் போல இருக்கே ப்ரோ. அவன் ஏதோ பண்றான் ப்ரோ. நீ எப்படா கோல் போடுவேன்? அவனை கோல் போடாம விட பண்ண போறான்டா அப்படின்னு போட்டு மாத்திக்கிட்டே இருக்கான் ப்ரோ. ஃபார்மேஷனை போட்டு Cambio de jugadores. பாருங்க இங்கேருந்து Messi is eyeing up his options in the middle. So Right who's he there, going to be aiming for here? Por el dorsal 7, el dorsal 15, Iniesta. I think we're just about done here. And it's Iniesta. He's had a shot! சூப்பர் அடே Now நைஸ். it's a race for the ball. So much time and space here. Last-ditch defending, but that'll do. Messi! அவ்வளோதான் Sticks it away! தம்பி போங்கப்பா. A two-goal cushion, and it's looking safe. The keeper deserves some sympathy there. He may not have seen that until... இல்ல தல சும்மா சூப்பர் சப்புக்காக எடுத்து வச்சிருக்கேன். விளையாடுறதுக்காக. அவ்வளோதான் நண்பர்களே. ஃபர்ஸ்ட் கோல் வேணா நம்ம வந்து சூக்கா இருக்கலாம். ஆனா அடுத்த இந்த கோல் அப்படி கிடையாது. Nicely worked. He's picked his way through. Hits one! A real chance and a real let-off. Board shows there will be 3 extra minutes. Lam. காட்டுற கை ப்ரோ. ஐயோ Now Davids. பட்டாச்சு நம்ம. Griezmann. அங்கடே நம்ம ஒரு வித்தையை காட்டி முடிச்சு விட்டோம். என்ன சொல்றீங்க? Barcelona can reflect on a job really well done. Superior tactically, physically. நண்பர்களே இவர் லைவ்ல இருக்காரு. The better தமிழ் side. தமிழ் It turned into தமிழ் a ஃபுட்பால் very, very smooth கிளப். ride. Messi voted man of the match and deservedly so. Your reflections then, Jim. எப்படி நண்பர்களே? Definitely impressing me. கைஸ் பார்க்குறவங்க லைக் பண்ணிட்டு ஷேர் பண்ணிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. புதுசா பார்க்குறீங்கன்னா லைக்லாம் வருது. பட் பார்த்தீங்களா தோல்வியே கிடையாது. நான் இன்னைக்கு போட்டு பொலன்னு முளந்தாச்சு. நீங்க தோல்வியே இல்லாத மேட்ச் எல்லாம் நல்ல நைஸ் மேட்ச். மொத்த மேட்ச் என் ஃப்ரெண்டு வந்து சிஸ்டம் ரெடி பண்ணிட்டு வரேன்னு சொன்னான் ப்ரோ. இது GTA 5 விளாடுவோமா?
டிம்பேலையெல்லாம் எடுத்துருந்தா நல்லா இருந்திருக்கும் ப்ரோ. டிம்பேலே கார்டு மற்ற கார்டெலாம் கிடச்சா சூப்பராக இருக்கும். ஆனால் நமக்கு அதுக்கெல்லாம் காசு வேணும். காசு இருந்தால் தான் நண்பர்களே, ஏன்னா கஷ்டம். ஃபுட்பால் கிளப் ப்ரோ நெட்டு ஸ்லோ. ஏன்னா ப்ரோ அவர் 100 MBS தானே ப்ரோ யூஸ் பண்ணுறாரு, அப்புறம் எப்படி ப்ரோ நெட்டு ஸ்லோவாக இருக்கும்? நானும் 50 தான் யூஸ் பண்ணுறேன். என்னோட மொபைலில் என்னோட இப்போ ஸ்க்ரீன் நல்லா குவாலிட்டியாக தானே இருக்குது ஒரு பஞ்சாயத்தில். கைஸ் பார்க்குறவங்க லைக் பண்ணிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ். புதுசாக பார்த்தீங்கன்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். இதெல்லாம் 3205 என்ன அது ப்ரோ? நான் டாப் ரேங்கிங்கில் இருக்கேனா ப்ரோ? ஆ இல்லை, இந்த இதில் 3250 இருக்கேனா? கேமர் ப்ரோ சொல்லுங்கள். டாப் ரேங்கிங்லாம் எனக்கு போய் பொழந்துருப்பானுங்களே. இப்போ டிவிஷன் 2ல வந்து 3000 ரேங்க்ல இருக்கணும். எப்படி பார்க்குறது டாப் ரேங்கிங்? அப்படியா? ஐயோ, அதான் ப்ரோ ஏர்டெல்லே ப்ராப்ளம் பண்ண, அதனால தான் நான் சரி மாற்றினது. பாவம் ப்ரோ, ரேங்க்ல இருக்கீங்க. எங்க ப்ரோ போய் பார்க்குறது அது? நம்மளாம் 3000த்துல இருக்கோம்னா ஆச்சரியம் தானே. எங்க போய் பார்க்குறது? 3000 பெரிய ப்ரோ. எங்க இருக்குது? எங்க பார்க்குறது? எல்லாத்தையும் நான் டிவிஷன் 1 போயிடுறான் ப்ரோ. இல்ல ப்ரோ, அது அந்த இன்னொன்னு லிஸ்ட் மாதிரி வரும்ல, லிஸ்ட் மாதிரி எந்தெந்த பிளேயரு அந்த மாதிரி காட்டும்ல, அது கேக்குறேன். இதெல்லாம் தான் போய் பார்க்கணுமா? இங்க இருக்கு பாருங்க. இதான் நம்ம வந்து எந்த லிஸ்டா 3000 நம்ம ஏன்னா அது 1500. ஓ, இது செகண்ட் ரேங்கிங்லையா? ஓகே ஓகே. டிவிஷன் ஹோம் பேஜ்லேயே பார்க்கலாம். அப்புறம் நம்ம என்ன அப்புறம் 1000த்துல போயிட்டு இருக்கானுங்க. இவங்க என்ன 1000த்துல இவ்வளோ பேர் இருக்கானுங்க முன்னாடி. ப்ரோ இது டிவிஷன் 1. ஓ, இது ப்ரோ என் கரண்ட் பேஸ் ஆகும். ஏன் வர மாட்டேங்குது? रैंकिंग क्लिक करो. ओके, नहीं रैंकिंग. ஓ, இங்க இருக்கேனா? இங்க ஓ, இதுல 3000த்துல இருக்கேன் போல இருக்கு. ஓகே ஓகே ஓகே. இது என்னது 1600? பரவாயில்ல. ஆனா எத்தனை இது என்ன கதைன்னா அந்த இப்படியே அடிச்சு இதுல வந்து இப்போ ஆக்சுவலா லெஃப்ட் சைட்ல தானே இப்ப நான் 3000த்துல இருக்கேன், 3000க்குள்ள இருக்கேன் கரெக்டா? 3028 இருக்கேன். ரைட் ரைட் ரைட். இவன் எத்தனா? ஓ, ரேங்க் 1ல இருக்கானா? ஓ சரி 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 சரி. ரேட்டிங் வந்து 2000. அது டிவிஷன் ரேட்டிங். ஓஹோ, சரி 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 சரி. ஜஸ்ட் ப்ரெஸ். ஓகே பண்ணிட்டேன் சாரி. ஆனா இவ்வளவு நாள் இந்த கேம் விளாடுறானே,
கேம் சென்ஸ் அது ஒரு சில உள்ள போய் பாக்குறதே இல்லை ப்ரோ. ஒரு 18 இருக்கான். வேணா இந்த ஃபார்மேஷன் வச்சா நான் தைவ் பேஜியோ எட்டோ லியோனோ மெஸ்ஸி பண்ணிட்டேன் ரவி. இவன் பாருங்க ரேங்க் 3ல இருக்கான். ஆனா இவன் ரேங்க் 3ல தானே இருக்கான். ஆனா ஏன் இவன் வந்து பின்னாடி இருக்கான்? என்ன கதை? இவன் ரேங்க் 3ல இருக்கான், இவன் ரேங்க் 16ல இருக்கான். ஓகே ஓகே, இதுல வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்டா போனோம்னா ஃபர்ஸ்டா போறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. இதுல நான் 3000த்துல இருக்கேன். ரைட் ரைட் ரைட். ஏன் நமக்கு முன்னாடி ஒருத்தன் இருக்கான் பாருங்க. ஆனா ப்ரோ இவ்வளவு பேர் வந்து பிஎஸ்ல ஆடுறானுங்கன்னு தெரியுது. பட் ஆனா இது வந்து பெருசாலாம் ஒண்ணும் இல்லையே. சூப்பர் நம்பர் சூப்பர். ஆமா ப்ரோ ஒருத்தர் அவன் குயிக்கன் கொண்டுருவோம் கை மொட்டை. இப்போ இதுல வந்து ஓ இது கரண்ட் ரைட். ஓகே ஓகே ஓகே. இது இப்ப நான் ஜெயிச்சுட்டே இருந்தேன்னா அது ஏறிக்கிட்டே போவோம். ரைட்டு ப்ரோ, இப்பதான் புரியுது. நான் 3212 இருக்கேன். ஒண்ணு போவானா கரெக்டா வருவானுங்க ப்ரோ. டாப் 100 வாய்ப்பு. ஆனால் நைட்டு ஃபுல்லா உட்காந்து விளையாடணும். ஒரு மேட்சுமே தோக்க முடியாது, தோக்காம விளையாடணும். நம்ம முன்னாடி பாருங்க, நம்மளாம் ஃப்ரீ டு பிளேயரை இவ்வளவு தூரம் கொண்டு வந்து விட்டதே அவங்க பெருசு. பாருங்க இதெல்லாம் பாருங்க. இந்த கார்டுல எங்க ப்ரோ கிடைச்சு? விட்டினியா கார்டு இதுல வந்து கவருங்க எல்லாம் எல்லாமே இவங்க எல்லாமே காசு செலவு பண்றானுங்க ப்ரோ. நம்ம செலவு பண்ணாமலே போகணும் ப்ரோ. நான் சொல்றீங்க செலவு பண்ணாமலே ஃபர்ஸ்ட் டிவிஷன் போகும். இந்த காலம் செலவு பண்ணா கண்டிப்பா இப்பயே கொஞ்சம் நல்லா இதா இருக்குன்னா செலவுலாம் பண்ணா சூப்பரா போலாம். என்ன சொல்றீங்க கேமர் ப்ரோ கரெக்டா ப்ரோ. பாவம் ப்ரோ, இந்த மேனேஜர் எவனும் மதிக்கவே மாட்றாங்க. அவுட் வைட் என்ன ஃபார்மேஷனு என்னத்த வைக்கிறதுனே தெரியாது. வச்சிருக்காங்க அவுட் வைட்லாம் யாரும் அவுட் வைட்ல ஆகும் வைட்ல யாரும் விளையாட. மேல இருக்க 3 தான். ஒரு சில பேர் தான் அவுட் வைட் விளையாடுவானு. தற்குறிங்க இருக்காங்க. அப்படி தற்குறிலாம் ப்ரோ பிளேயரா இருக்காங்க அவுட் வைட்லாம் விளையாடுறது. எதையோ நாளைக்கு அடிச்சு முன்னேறிடுவோம் நண்பர்களே, கவலைப்படாதீங்க. நீங்க வாங்குங்க, நான் வாங்கிய ரிவ்யூ பண்ணி என்ன பிரயோஜனம் சொல்லுங்க. ஏதாவது நல்ல மேனேஜர் வந்து அடுத்த வாட்டி குயிக் அண்ட் கவுண்டர் ஒரு மேனேஜர் வாங்கி வச்சுக்கணும் நண்பர்களே. ஏன்னா லைசன்சிங் பாருங்க, இந்த மேனேஜர் தேவையில்லாம வாங்கி ரெண்டமா போச்சு. நமக்கு ரைட் கார்டு தான் கரெக்ட். இது குயிக் அண்ட் கவுண்டர் 86 வேஸ்ட் ப்ரோ. 86 வச்சு ஒண்ணு வேணும். ஜாபிக்கு தான் லைசன்ஸை புட்டிங் விட்டானு. பாருங்க ப்ரோ, நெதர்லாண்டு டீம். இது நெதர்லாண்டை மட்டும் தான் ப்ரோ தலைமை ட்ரெயினே பண்ணியிருக்கான். அதுக்கப்புறம் ட்ரெயினே பண்ணல. ஓஹோ சரி சரி சரி. சரி அப்படியே ஸ்டீம் என் பண்ணிடுவோமா கைஸ்? நாளைக்கு போட்டு ஏன்னா சப்ஸ்கிரைபர் தான் வரவே மாட்டேங்குது ப்ரோ. என்ன கதனே தெரியல. ப்ரோ டாப் 100 போறதுக்கு நைட்டு முழிக்க உட்காந்து இருந்தா ஆடணும். ஆமா ஆமா கண்டிப்பா டாப் 100லாம் போனா விடிய விளையாடணும் ப்ரோ. இப்பதான் இல்லைன்னா டாப் பண்ண முடியாது. அது பார்த்தாலும் தெரியுது. சாட்டர்டே சண்டே வேணா இன்னைக்கு பேசாம லீவ் விட்டுதாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, கண்டிப்பா விடிய உட்காந்துருக்கலாம். தோக்காம விளையாடணும் ப்ரோ. அதெல்லாம்
என்ன சொல்றீங்க? தோத்துக்கிட்டே ஒரு மேட்ச் தோத்தாலும் வெக்ஸ் ஆயிரும் ப்ரோ. நான் போன சீசன், நான் அதுக்கு முந்தின சீசன் விளாட்றப்பயே நான் இஷ்டத்துக்கு தான் ப்ரோ விளாண்டேன் சீரியஸா. அந்த சீசனே நான் வந்து குயிக் அண்ட் கவுண்டர் போட்டு சும்மா படுத்துக்கிட்டு விளாடுவேன், உட்காந்துட்டு விளாண்டுட்டு இருப்பேன், அப்பெல்லாம் விளாண்டுட்டு இருந்தேன். அப்போ கூட ஆனா நான் நல்லா சத்தியமா நல்லா விளையாடுறேன் ப்ரோ. எப்போ வந்து நான் யூடியூப் ஆரம்பிச்சனோ அப்பல இருந்தா இந்த காட்டடி அடிக்கிறேன். ஓகே சீரியஸா. அதுக்கு முன்னால நல்லா விளாண்டு இருந்தேன். யூடியூப் ஆரம்பிச்சதுலேருந்து தான் போட்டு இந்த போல புலம்பாங்க. அதனால நானே ஃபார்மேஷன் ரெடி பண்ணி வச்சிருவேன், இந்த ஃபார்மேஷனு அப்படின்ட்டு எல்லாமே கரெக்டா. சரி ப்ரோ, அப்படியே என் பண்றேன் ஸ்டீமா. போய் சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே ஒரு நாளைக்கு வேலைக்கு போனோம். அதை நினைச்சாலும் என்ன மன வருத்தமா இருக்கு. ஸ்டீம் என் பண்றேன் ப்ரோ. பை கேமர் ப்ரோ, பை ரவி ப்ரோ, பை.